Приветствую, ребят, доброго времени суток. Так. Скорее всего, сегодня, по идее, игра должна не лагать, в принципе, потому что я тут с частью вещей разобрался. Приветствую, мистер Кайт, осуждаю тебя. Засланец сильная женщина, она же красивая. Хорошо потом сжечь. Hello, Ursula, dear. Oh, what's the rush? Наконец-то. Ну как оно? Идеально. Wrong. That dim-witted, insane, ragged old stinky owl. That's what's wrong. Whoa. It's all right, Ursula. Just tell us what happened. What happened? You happened. And Westler's goons. It was supposed to be the only day of the year we could have relaxed a little. We're sorry, Ursula. You're right. Если на моральный ущерб твоим писать. Here, Marty. I'm tired of this. Tired of the На имя bitter old заказчика. owl, and I'm tired of waiting. And? Или лучше разработчиков. Never mind. I'm going. This time, I'm going for good. Цыплят уже неудачно заглянули на кухню KFC, да. Hang in there, Ursula. Приветствую, чеширский If кот. there's anything we can do to help. Все никак не поймал Ворошилова. Печально. А вот я вчера получил эту прекрасную несравненную шампань в Аршипсе. До сих пор сижу и просто пышаюсь с этого. Anything? Of course there is, my dear. I never want to see your faces again. Да боже, это хотел мне скинуть. А тут что, вообще все фурии? Ну, можно ли считать петухов за фурии, я не знаю. Ну да, медведка-то крутая, как тебе, да? Серьезно, такое скультурили бы, не знаю. Их правила фурии не запрещены. I'm gonna try to talk to the old owl. All right? Good luck with that. Oh, and Ursula, thanks for all you've done for us. With the car. You know, I'm starting to regret it. Впервые захожу в подобную игру, даже не знаю, кринжевать, снежки или нет. Все-таки раздова за ведущего не хватает. Да, привет. Привет, Алекс. Игра достаточно крутая, тут детектив такой атмосферный, нуарный. Но только все персонажи фури. Rough. Yeah, but understandable. I only see Bubo once a year, and even that's way too much. A lot of people feel the same about us. Yeah, that's true. Так, давайте быстренько смотрим. Научные штучки, скелет Папани, больничная койка. Нам только с ним поговорить нужно, получается. Не в первый раз-то играет. Так это уже из 4-й серии, насколько я помню. А, кстати, в персону и оружейку запихнули. А типа оружейный баннер. Все фурии люди, это же божественно вымершие из прошлого. Вот так вот, да. Как же динамит курс, 120 роллов уже, добрый день, печально. В сюжете так, конечно, не буду сомневаться. Сюжет хороший вообще-то. Так. What do you know about this wristband, Bubo? Хуманизированные животные, птицы, насекомые на фуре не тянут. Zip said they gave может these to быть. patients in hospitals. That's why we came back to you. Something similar, yes, but not exactly the same. And What? well, what do you think? Where's this from? Причем здесь, в отличие от многих английских произведений, озвучка шикарная. То есть, ну, вспомните озвучку английскую в Геншине, посмотрите на озвучку здесь. Она просто шикарная. How the hoot would I know, Sonny? What am I, some kind of psychic? That I put my hands on it and tell you? Okay, let's try another approach. Do you have any idea why Wessler's men were looking for Zip so hard? Оружейка ходит в топ-5 самых ужасных изобретений человечества. Жесткая фигня. I don't. How should I know? Why should I care? Я до сих пор не могу простить людям, которые сказали мне крутить на старте Геншина в первый же день вот оружейный баннер. До сих пор не могу простить. Не забудем, не простим. He had to hide a body. Вот. The body of someone Wessler killed. The wristband is from the corpse. Я был молод, чистый, непорочен. Я не знал, что за фигня у вас там происходит в этом вашем Ханкае. Вот зашел и говорит, крути вот этот вот второй баннер. Я такой, ну хорошо, как бы. Really?
That rang a bell, old owl. Well, boys, if I'm right, you're in deep shit. That's more Хотя там, like правда, it. 2 золотых орудия выпало. Но 2 золотых персонажа-то было бы лучше, нет? Tell us, Bubo. Озвучка хорошая, а вот в мобильных играх будто озвучку нанимать делать уборщицу дворника за минималку. Ты прав, если англоязычный, прям, как правило, вообще ужасная озвучка. So, Wessler, the wristband, and a corpse, huh? It looks very much like I know the connection. Or at least I have a hunch. Да и вообще как-то в последнее время я стал замечать, что английская озвучка стала лучше в играх. Тут вспомнить тот же самый, например, Галеб Базори из «Вампиров». Шикарнейшая озвучка. Такой густой голос. Также еще вспоминаются песни в... Блин, забыл, это АФКшная игра. Ну, Idle Gaming, забыл, как она называется. Еще красиво все нарисовано. «Момента моря», по-моему, да? Так называется? Вот там прям шикарно. На английском, когда поют, тоже хорошо песня звучит, несмотря на то, что как бы это не японский. Да, просто великолепно. Out with it, Owlface. Okay, don't peck me, chickens. Hobart Ibn Wessler has a В играх relative озвучка неплохая, вот с аниме who проблемы. happens to be a resident at an insane asylum. The band is very likely from there. Геншин, как бы, Геншин. Вот, Геншин. Английская озвучка в Геншине. Wait, a relative? What kind of relative? Там единственное, вот, ну, Райден хорошо звучит. Потому что, когда слышишь Райден, это к деньгам. Вот. А это примета. Вот. А все остальное, как бы, не очень. You don't know? I thought you were the detective. Anyway, Ibn Wessler has a twin brother, Albert. Геншин-то вообще ужасная химера. Да. Albert Wessler. Когда там уже ваш новый регион будет введен? Skillfully, Marty. Yes, Albert Wessler. He's a madman kept in solitary confinement. По сути, умирающий жанр ММО без онлайн с гачей. Ну, там ближе к осени, ага. Не скоро. Очень сильная игра, музыка потрясающая. До сих пор периодически титульную мелодию во время работы на фоне ставлю. О, я тоже. Ну, мне нравится песенка этой фиолетовой девицы с бантиком на голове. И англоязычная, и японская. Чуть не сказал наша. Слышишь, Моракса, значит, к пустому карману. С иронией, что он сам создал денежку. Ироничная. Так. Сурсу, давайте обсудим его этот... Нет. Should I be surprised or what? I knew it was him. Yeah, we knew you knew. What did that old raccoon do this time? Ibn was blackmailing him with something. That's what we wanted to ask you. Do you know anything about it? I don't care about Wessler's dealings, Sonny. I patch up whoever winds up here. Какой же крутой доктор здесь, прям просто офигенный. Or gangster cops. Так, ага. Ну, ближе к осени, получается, какой же регион? Местная Франция? Фонтейн будет? Это там, значит, оттуда какого-то чувака в зеленой шапке динамит Нингуанг. И плохо, что если уж Геншин сюжетный, там нельзя отыграть Аглибастерда. В большинстве игр, к сожалению, нельзя отыграть Аглибастардов. Хотя, помнится, была какая-то мобильная игра, мне заказывали ее, по Final Fantasy, и там отряд можно было кого угодно поставить. Я, помню, под конец игры все-таки смог поставить какого-то чувака, который выглядит как гибрид Аяша и Аглибастерда. Вот, и красавец к нему в отряд, как бы. Вот. Это было смешно. Вот. Но все равно такой личности, как в Counter-Strike был супервайзер Ким, это таких, конечно, да, нету. Хотя там, в конце концов, мне выпало Марий Антонов. Вот, и Марий Антонов, вот, это как бы вот, двум доминантным личностям в этом отряде, я не знаю, каким там, что им делать.
Франция, багет и белый флаг прилагается. Ой. So, Albert Wessler. И то ли мне вот это нравится до момента Мори. Я так понимаю, это и есть девочка с бантиком. Наверное. Сейчас увидел очень черную шутку. Почему Тарзан всегда будет белым. Чертая шутка. Про белого Тарзана. Красавица Ульта наслаждается буллингом от Глебасова. Осуждаю тебя, Алекс. Thanks, Bubo. So here it is. Let there be peace forever. Mental institution for ill and damn. Where can we find it? I've never heard of it. It's a good 6-hour drive from Clawville. Maybe more. But you Надо же, посмотрим на умственно отсталую крысу сейчас, возможно. You're the best, Bubo. Умственно отсталый, это же не оскорбление, нет? Мы же реально в психушку сейчас поедем. Finally? Now get your chicken scratchers out of here while I'm asking nicely. Just one more thing. What's that, Bubo? If that someone was really Albert Wessler, Вроде Франция будет основана на основе работы Жюля Верна. Это хорошо, что на работах Жюля Верна, а не какого-нибудь этого Сартра. Квест 1. Значит, вас обвинили в пособничестве испанским революционерам. Вас задержали и завтра будут расстреливать. Проведите свою последнюю ночь, значит, в компании врача, который будет задавать вам неудобные вопросы. Это, короче, сидишь, квест 8 часов, там таймер висит в реальном времени, ты сидишь, да? Звучит как хороший сюжет. Это и по рассказам Сартра. Там реально это такая фигня была, там достаточно ироничный рассказ. Ну, тяжелый психологически, но все-таки концовка там, что называется, убила. Ну, не так, как вы подумали. Ibn Wessler never loved and respected anyone in his life like he did his brother Albert. Так, ну, это, возможно, есть причина, почему никогда в некоторых играх не дают аглибастердов. Просто немало вижу подобных артов. Мне как-то самому неприятно, но у фантазии нет пределов. Ну, как бы... Я считаю, что это очень иронично. Но почему я не могу выбрать? Например, в том же самом Эш Армсе я капитана Аглибастерда не мог выбрать. Зато можно было выбрать деда с бородой. So what? Это было забавно. Then the problem's bigger than we thought. A cornered rat bites. Что насчет Франции по работам Камю? Так, вот, ну надо. Ну, выпедрился, главное, на одной умной фамилии. А теперь, короче, еще одну умную фамилию говорят, и я такой уже все, как поплыл. А Камю я хоть читал, хоть что-нибудь слышал что-нибудь про него? Сейчас надо глянуть. Французский континентальный философ, экзистенциалист, также журналист, писатель, драматург, публицист, эссеист, произведение посторонней, чума. Так. Основным вопросом для него было: о боже мой, о господи. О боже мой. Камю, это тот самый, с которым этот Сартр грызся постоянно, точно. А ему Нобелевскую премию дали? Ага, да. Это, да, точно. Сартр с ним грызся постоянно, вспомнил. Да. Жесткая фигня. Сартр, он же так и не получил Нобелевскую премию, а Камю получил. Ну, в смысле, Сартр ее не взял. А Камю, он же стал рассказывать о том, что, типа, и мне вообще-то не надо, ну, я не хотел бы брать, но я так уж и быть возьму, потому что вместе с этим дают бабло. Вот. И Сартр на него чертыхался из-за этого. И там что-то какая-то концепция Роскомнадзора у него. Господи боже, о чем Википедия пишет? Это... Мне такое не нравится, если честно, мистер Крейты. Что-то звучит подозрительно. Кенши хорошая сероватая игра, есть такой старт за раба в каменоломнях. Жесть. Ну, хотя бы дед, хотя бы не Яш Мамурович. Там можно кого угодно было взять. Дали.
Once we've caught someone's leg, Господи, we never let it go. что за жуткие вещи ты пытаешься тут мне... Хватит. How about you're alive? Yeah, exactly. Ты меня прижал. Well, goodbye then, fellas. Он еще поднимал And I тему wouldn't mind if you коричневой never чумы. visited me Господи. again. Боже. The pleasure was all ours, Doc. Из мыслителей или типа того мне вспоминается, ну, французских этого... Ришелье. Я, правда, политическое завещание его так и не прочитал глазами. Пришлось довольствоваться пересказом. Что еще читал-то хоть? Ну про Наполеона, да. У Радзинского. Но это не считается, наверное, за французское произведение. Что-то еще хотел вспомнить. Толеран, его эти офигенные мемуарии. Так, в отрицательном плане, конечно. Ну, разумеется. Было бы странно, если бы он там, живя через там, вот, ну, в послевоенное время, он поднимал бы это, живя в Европе, в положительной коннотации. У Марселя Пруста тоже Франция была хороша. Куртизанки и депрессии. Вот вы, кстати, очень, видимо, прям накатили в этой французской мысли всякой философской. А я вот что-то вот как-то вот нет. Что-то я, может быть, чуть-чуть читал французское, но... видимо, нет. Даже странно, удивился. Так, кстати, как у тебя с погодой? Дождь, стрёмно, ужасно, надо пойти на улицу. У меня солнце, тепло, бланчевое, реки, болото, грязь, самый сок, да. What about her? Well, that's just it. What if she's not coming back? I'm a little worried about you, Doc. And you know that's not my style. Well, don't worry, boys. The wind's blowing, the sun's shining. And Ursula always comes back. Exactly. There are things in the universe that are unchangeable. Touching, but you should be prepared for the worst. I thought Molly was coming back too, you know. Ой, тебе вспоминать про свою проститутку жену, честное слово, чувак, как бы. Может, не надо? Эти самые лучшие опыт отношений. Снег выпал, когда уже все растаяло, ветер. У нас вот ветер и дождь льет. Но с другой стороны, снег уже почти весь растаял. То есть уже можешь спокойно ходить на улице. Вот. Но грязи дофига, да. Пасмурно. Oh, yeah. Я думал, на Чехии никогда не заходит солнце. I trust Ursula, Sonny. What else can I do? Well, to be honest, that's all you can do. Все обсудили, да? Hey, what's up, Doc? Somehow we guessed... Stop playing innocent. I've heard that little intermezzo. I have the ears of Так, an owl, лично я просто you know. наткнулся благодаря аниме «Психопаспорт». В конце первого сезона нам показывают его книгу в пустой комнате как глубочайшую отсылку. We're very sorry, Pooh. Ох уж эти глубочайшие I'm sure she'll come отсылки. back. У нас как-то в стране более популярны немецкие идеи. Да, жду, что вы будете потешаться. Of course she'll come back. Вот. She loves Если me. изучать какую-то там I don't философию, know типа того. why. And she's afraid that I'll drink myself to death once she's gone for good. Как-то в Франции такое ощущение, вот я сейчас вспоминаю вот эти философы, которые нам изучали, там, на историю политучения, например, вот, и прочее, да, на философии там в школе. У нас как-то прям как будто такая черная дыра вокруг Франции, вот. То есть как будто бы ее не существует. Это интересная идея. She's not wrong about that. Я слышал только в точке Норвегии день никогда не заканчивается. Ага. What do you want? Серьезно? Haven't you caused enough trouble already? We're here for some information. Then we'll be out of... Who cares? Господи. Господи боже. Наташа. Доктор Бубо. Ой, какая же у него... Так, Альберт. Психокрыс. Ой, Урсула, как ты прекрасна. Огромный медведь с еще более огромным сердцем. Не сомневаюсь. Так. Тут даже есть
книжка детектива, как вот в этих играх. Блин, господи, не та кнопка, давай сюда, пошли. Сфинксы есть... Это сфинкс есть или обычные кошки? Кошка есть, вот это вот... Есть кошки. Ну, как раз барышня-кошка, с которой мы тусуемся. Сфинкса, к сожалению, не было. What did I drag Marty into? Moreover, what had we pulled the whole city into? This was going to be one of those cases that changed things forever. But I wasn't worried about myself. It didn't matter to me. Too many pieces had been plucked off this old rooster. But Marty's different. He's too good of a bird and too good of a cop. В аниме Redline был сфинкс у одного из злодеев. Secret twin brother? Вот. Sonny, I'm starting to feel like we're really in a detective novel. A cheap one. Францию выдумали те же люди, которые, у которых носят советы разурления. Ой, Фрай. Приветствую. Советская школа при всех ее плюсах сильно игнорировала западную философию и литературу. А потом пошло наследием. Ну, не, ну погоди, как вы... Немецкие-то идеи, они... Вот... Только в путь пропихивали так-то. Они полностью игнорировали восточные всякие вот эти философские течения азиатские. Вот это прям полный как бан. Такого типа аки не было отметали. А касательно западных, обычно они на Германии, как ни странно, концентрировались. А всего остального тоже типа почти нет. Там такая как бы идея была. Если бы они игнорировали западную и, как мы знаем, игнорировали восточную, то еще бы у них осталось бы, прости господи. Ой, Фрай, ну что ты прям разошелся? Не докажешь, что называется. Алексей, приветствую. Yeah, but listen, Marty. Германия была частью соцлагеря, ну, видимо, поэтому, да. What is it, Boss Bird? Ну, часть Германии. I think it's best if we go our separate ways. What? Are you joking? I know you have a weak sense of humor, but there's a limit to everything. I'm not joking, Marty. Если уж Фрай тут, то было бы смешно, если бы в Геншинской Франции был сюжет разделенной Франции, немецкий север и сопротивление юга. Well, I certainly hope you are. Это там был маршал Пипетен, да? Whatever comes next, you don't need to be mixed up in it. You have someone to go home to. Guys, damn it, Sonny. Can you hear Кто их yourself? захватит? What do you think? I endured all this to give up now? What do you take me for? No, pal. You're not getting rid of me so easily. I just want you to keep your career and Китай your life эмулятор intact, Momo you Android. moron. Just accept it, версия. shake my hand, and go home. Your wife Laura's waiting for you. Муму это который не требует виртуализации, или это какой Муму? Того самого сопротивления, который не сопротивлялся, осуждаю. Пожми мне крыло и иди домой. Мне нравится, что они вставляют такие фразочки, как будто вот, ну, они, ну, в самом делешные фурии. No, why? Because we're a team. We have been a team for almost a decade. I don't care what Blood Boil says or whatever's on a goddamn piece of paper. We're the chicken police, Sonny. And we always will be. I'm sorry. You're right. Это Муму плеер. А тот какой? We're gonna go to that insane asylum and wrap this shit up fast and clean. Yeah, just like you said, even if it kills us. Thanks, Marty. Without you, ну, белый петух правильно говорит, потому что выбора-то нет у него. Типа, он в любом случае уже привязан к этой всей теме. Like you say, partner. Это стрим разработчиков будет. Вот. I hope not. Конец апреля, да? Класс был дом удовольствия, теперь психушка. Да, ну, много мест посетим интересных.
Вот. А дальше нас, небось, отправят на какую-нибудь скотобойню, где живет какой-нибудь маньяк или что-то в этом роде. Clock off, Marty. That's the spirit, the Sonny I know and hate. Please say the floor inside is covered with conspiracy theory papers and notes written with your own blood. Ну, не знаю, Азурлейн, АРКНАЙТС. Согласен, хоть на черта лысого. More like Вот. dirty clothes. Хочу and empty свежие bottles, новости. Marty. Sorry. You're no fun, Sonny. Well, you'll get old eventually. Never. Так, ага. You know, We've met her on a number of occasions, Marty. maybe Susie's just an actress. Yeah. You've read too much of that cheap garbage, Marty. There's no conspiracy theory. Susie's just a money-hungry little dame who made a fortune off of us. Так, That's мне, all. кстати, осталось 60 чертежей до Эггера. О, да, я с 30-м дефлевелом на Эггере катаюсь, прям прелесть. Если их Рахонт будет альбиносом, баф защите и сопротивлению будет умножение 1000 раз от нуля. Ха-ха. Есть только Геншин. You're Ой, disappointing. Геншин. 8 до 330-го Плимута. Ну, тут в этом плане никак парировать не могу. Чекала, наконец, 30 дефлевел добил. Мне чекала просто получить нужно, и тогда у меня все будет уже как бы сразу 30 дефлевел. А I так как know. бы, грусть одиночества. A stack of papers. Ага. Как прям нуарно. Ой, как же круто. А что нам нужно делать? Я что-то пропустил Books ту I've never мысль. read. Так что 30 дефлевел прям уже близок. Как говорил тот Нейро ногами, загадка у меня на языке. Ага. You've heard the gossip, haven't you? Mhm. They, Everyone heard that, Marty, but most likely it's... I don't know. Somehow it fits for me. First, they You watch too many movies, Marty. They had zero reason. They saved the city because all their business and political... It must be horrible to live inside Yeah. your head, Boss Bird. I don't see it that way. I don't believe everything's directed by cold, calculated logic. Because it's not. But most conspiracy theories are just... Так. Ah, so you do. I believe... You're an awfully worn piece of old furniture, pal. Ой. А, это местный царь, что ли, сзади, или кто там у них? Can I ask an honest Ой. question? If you must. You think of her differently now? Because of what you've learned? I don't really know. Our shared past didn't change. Our daughter, our Checking Discord. experiences. Ну, чекнул. Ну и как оно мне... Я вижу этот эмулятор, да? Our pains. А что с ним? I guess you're right. But yeah, Marty, I think of her differently. I won't lie. I'm sorry. I know, Marty. Ну да, ну вот. So, when and where was this? Not long after I met Molly. She always loved to work with orphans. She simply liked to give. Пусть офигенная информация, которую мы узнали про женушку нашего петуха. Вот. Еще раз прочитайте эту фразу, да? Жесткая вещь, конечно. Она всегда любила работать с сиротами, просто ей нравилось дарить им себя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это ужасно. После того, как мы узнали, что она работала в борделе. Господи. I see. So what the cluck are you doing in the picture? Больная стерва. I helped around the orphanage for a while as a volunteer. So you were a kindergarten teacher? Читала такие манги. Ох ты ж, господи, Сина, осуждаю. No. Relax, son. Something to be ashamed of. It makes me think of you from a new perspective. Stop it Господи. right there, Marty, while you can. Они, когда текст отписали, они предполагали, что будет такая двусмысленность, да?
У меня эгер Марко Поло 29 августа 30 докачал, забил на нее. Характер отвратительно не понравился, послал ее в темные уголки дока все эти в одинокой гордости. Неплохо. Hey, if you like music so much, why don't you have a turntable, Sonny? Maybe I love the silence even more. The silence of Clawville. You mean the sirens, the gunshots, the crying, the screams, and the wailing? Yeah, something like that, Marty. It's chaos and mayhem wherever we go. Oh, Sonny, it's good to be working with you again. Yeah, I never thought I'd say this, but you're right. I never knew how much I missed it. Ah, that feels good, Boss Bird. Just don't get too excited. Только не перевозбудись. Так, и куда мы теперь? Мы должны позвонить кому-то по телефону. Books I've never... Так. И кому мы должны позвонить? Подсказки. Так. Так. Браслет сумасшедшего дома, делящийся брат-близнец. Так, у труп, значит, брат-близнец. Места. Тут 2 места осталось только, где мы должны побывать. Чекин полис, кодекс, так. Угу. Сыщик, так, достижения, все вот это вот, все открыто объектов. Да. Ага. Ну, мы, наверное, Зайцу опять позвонить должны, да? Зайцману. У нас есть так, телефон Зайцмана. 555-932. Ну, пошли Зайцману позвони. Так. 5. 9. Ну, может, так. Посмотрим. Ага. Простите, а тогда кому звонить? Да, может поговорить сначала с Марти. What? You care what I think? You must have hit your head pretty bad. Stop fooling around, Marty. I'm serious. So what do you так с think характером Августы? about everything? Я и так жизнь потрепала. Ты видел, как на Китай хотят переименовать? У них даже одинакового этого нету названия. Well, I think we're in deep shit. But to be honest, Ibn Wessler is in deeper shit. Do you think he really murdered his brother? But why? And what does it have to do with Natasha and the threats? It doesn't add up yet. Something's missing. Let's visit the institution and try to find out what we can about this Albert Wessler. Exactly. If he's the dead body, we've got to know what the motive was. If we can't, and if he's still alive... And what do you think, Sonny? I think Ibn, Albert, and Natasha are the 3 key players in this case. And that all of it has something to do with the brothel. And the fact that Natasha used to be a... courtesan? Возможно. Yeah, that too. Listen, Sonny, about Molly. О, господи, он все хочет обсудить Молли. Но если стример не против быть семейным, то характер просто отличный. Оказывается, Эшли из ремейка гибрид 2 людей. Эшли из ремейка Resident Evil, да? А чё, вот, кстати, мистер Кайт, ты в прошлый раз всякое плохое говорил про вот это вот Яндекс.Курьера во время конца света, как он там называется, Death Stranding. Она что, реально настолько длинная? Вот прям настолько вот прям чудовищно длинная и типа прям скучно, там сидишь, зеваешь, такой прям засыпаешь, да, вот это вот все, да? Мне кажется, Мартин столько вот часто пытается подойти к бордельной теме, что вполне возможно он сам пару раз ходил в притон, и теперь ему стыдно перед нашим Бёсбёрдом. А его долго проходить Death Stranding? And helping Natasha, too. Whatever you say, Boss Bird. So you think Natasha's really in danger? It could be, or she could even be behind everything. No, you don't believe that. I'm not sure what I believe. Может, он даже ходил к его жене и все знал. Лол. Let's see.
Things got mixed up at the brothel. Ну, он нам нужен, крыса нужна. Возможно, Так, тайна Наташа, близнец. Ага. Имя Молли, труп с браслетом. Ага. Так, интересно. Часов 45. Соло нормально. На стриме сомнительного взгляда. Ага. Вот как-то это печально. Наташа была куртизанкой и бы хотела сохранить это в тайне. Ибо узнал, что Наташа все время была тайным шпионом Зайвас. Угу. Наташа работала в борделе, а Зайвас хотела сохранить это в тайне, потому что она заодно с Ибном. А Наташа была в любых отношениях с Зипом, и Ибн это знал. Лол. Нет? Natasha used to work there, that's obvious. And Ibn wanted to keep that a secret. Угу, неплохо. Это без допов. А там еще какие-то дополнения, что ли, есть? Надеюсь, Эшли одного пола моделей эту ругаю, потому что помню один разнополый гибрид моделей Шихалка. Господи боже. Но сама игра по себе сложная, там как бы тяжело будет играть в нее. В дистренинг-то. Так. Браслет, магнум, ключ Наташа, значок. Так, не уверен. А это как связано? Тайна, за которую, похоже, придется кому-то заплатить. Зип убил кого-то, чтобы сохранить тайне приказу Ибна Веслера. Зип избавился от трупа и забрал браслет, но, судя по всему... Ага. Да, Янекс Курьер, скучнее неба без мужиков, но No Man's Sky. Ага, не особо... Понял. Топ задание. Я думал, там какие-то дополнения есть. Так, и теперь мы... Так, нет. Нет. Так, ну, чей же он может быть? Кто из королевской семьи? А сам Ибн Веслер, он тогда кто же настоящий убийца? Трупа нет, это все липа, это все маскарад стоит Зипа. Жесть, как он своего родного брата прибил. Осуждаю. Так. Ага. So where exactly is this place? A few hours drive from here, in the middle of nowhere. Значит, Фонтейн будет представить Францию, так. You think it's a good idea to go there? What if it's a trap? I told you, you can still go back. It's a trap. Oh, wouldn't you love that? No such luck, boss. If I get killed or locked up forever in an insane asylum, that's gonna be on you. Thanks, pal. I deserved that. Так, Наташа Кошенко. I never trusted her, Marty. I mean, you believe her? I'm sure she was honestly afraid. People don't fake it that easy. But I can understand why she didn't tell us about her former profession. Or how she knows Molly. Осуждаю, Фрей. Yeah, that too. And the death of Deborah complicated things even more. Hey, Sonny, she didn't seduce you, right? I mean, Natasha. Don't be stupid, Marty. My old ticker hasn't been beaten for a long time. Вот какой еще главный герой будет в произведении, вот, где обычно произведение пропитано мускулинностью, вот, он будет рассказывать про собственную импотенцию. То есть он мало того, что фурия, еще и импотент, вот как бы. И он еще обычно публично в этом признается. А как же, нет, я там буду жрать таблетки горстями, вот, чтобы все меня уважали, вот, нет. Печально, очень печально. Yeah, all right, boss. So what do you think happened to the corpse? Что нашего копа и так тянет доступных женщин. Ошибочка вышла. Так, сейчас минутку. Так.
Так, все, извиняюсь. Нужно было попудрить носик. Да, с помощью ТП нельзя доставлять груз. Какой отстой, господи. Это что, серьезно, в раскоряку придется идти? А правда, что там люди мосты могут строить, там, еще всякую фигню, вот, ну, типа, как в мультиплеере. И ты, когда идешь, можно на чужие эти вещи смотреть. Нет, правда? В общем, на мой взгляд, играть интереснее, чем смотреть, понял. Probably been eaten. Horrible to think about, but even if half of what they say about the hive is true, Как-то печально все это. starvation, riots, arson, predation. You're telling me? Makes my feathers stand on end when I think about what goes on in there. And we pretend we don't know about it. As if Roachtown isn't even part of Clawville. This won't end well. I'm afraid soon Clawville's gonna burn once again. Well, that's if another meat war doesn't break out first. 'Cause Мясная then война, the whole серьезно? wilderness will burn. Lovely prospects, eh? Ну, вот очередные 10 стримов про медитативно играющие в игру. Учивать вообще сейчас в чате. Именно так. А правда, но вот чьи конкретно постройка к тебе перекочует, неизвестно. Either way, it was a damn Это как с clever трупами move в for этом, Whistler to в hide the каком-нибудь body in Dark Roachtown. Souls, да? Там же не все трупы всех людей, которые там умерли перед каким-то там опасным поворотом там, или мобом опасным, лежат на земле. А там парочка лежит как бы. Вот, иначе там бы все бы завалено было покойниками. It's the only place no one will Такая же ever идея. find it. Мне жалко, Ниери, трупы перестали после начала игры падать рандомных ребят. Из них ничего нельзя было вытащить, отстой полный. Значит, они выше. Есть Фонтейн Франция, то именно представит Манштадт, Италию и конкретно Европу, потому что Джин больше на англичанку похожа. А фиг его знает. Like the belly of a burning ship. Oh, I think that was an intentional red herring. Манштадт пытались сказать, что это типа Германия, Sounds about right. как я понял. Ну, абстрактная Германия, без конкретных Who'd have thought? времен. I believed that little rat. I thought he'd changed. Idiot. There's a point when it's too late to change, Marty. His past caught up with him. Whatever he did since then doesn't matter. Not much. Exactly. And that's the case with us, too. That's why I won't back down. Even though a voice in my head is screaming right now, leave it all to hell. Maybe we should do that. Maybe we should. Ужас. Просто ужас. В какую дичь мы оказались втянуты. Мы что, до сих пор отсюда уехать не можем? Почему? Так. Come to daddy, darling. It's a piece of a painting. Why did you keep that wrist? I haven't dusted you off in a while. Oh, man, ironic, but you're the best, Bubo. You finally proved useful. 555-966, понял. Molly, my ex-wife. What do you have to do with all this? Ага. Molly, my ex-wife. Ай, какой отстой. Вот она, вот, господи, она еще весь постер обвешан с этими развратными фотографиями. Жесть какая. 555-966. Все, пошли звонить. Господи, чувак, как бы... Петух с рогами, ужас. Так, спасибо разработчикам, что они не стали какие-то мозговыносящие номера, типа 968, 375. И ты такой, что 9, чего? Вот. Раньше не стали этого делать. Это настоящая пытка. Регистратура, вы записывались? Вам назначено разговор телефонный. То есть в будущем просто так позвонить в больницу, даже в регистратуру вы не сможете. Вы должны будете сначала подать прошение о звонке, то есть вы должны согласовать дату звонка. Очередь там будет специальная звонковая. И уже потом, когда назначенное время у вас будет, вы должны позвонить в определенное окно. Вот. Только после этого вы можете уже в регистратуру дозвониться и, может быть, там что-нибудь узнать там.
Ну, знаете, там, когда можно записаться, там еще чего. Вот. Вот так это должно выглядеть в будущем. Well, I'd like to inquire about a patient who I believe is being treated at your institution. His name is Albert Wessler. I'm sorry, sir, but I can't give out that information if you don't have the password given to relatives. Пароль выдается родственникам. О. Unfortunately, I don't have that. I'm not a relative. I'm calling from the Clawville Police Department. Oh, I see. In that case, officer, I'd advise you to visit our institution personally. Our director and I would be happy to... Thank you, miss. I guess I'll do that. Как думаете, его поймают? Там что мы с ним сделают? Вот, пока он будет в психушке. Welcome you with open arms, sir. Have yourself a beautiful starlit night. Знаете, меня бы немножко напрягло, если бы я звонил в психушку по каким-то делам, и мне сказали, мы примем вас в свои объятия, сэр. Я такой, не надо, пожалуйста, не надо, без рук. Без рук, пожалуйста. Вот. Очень странно, когда два персонажа, Мона и Лиза, отсылки на да Винчи, итальянец плюс имена, явно у них немецкий. Еще я узнал, что Манштадт — это церковь в Санкт-Петербурге. За пику-то съедят. Уже пытались. Наши цыплята будут бежать из этого заведения. Почему у нее какой-то недолюбовь какая-то, что ли, у этой барышни из регистратуры? Меня это смущает. Слишком подозрительно с нами разговаривает. Вот. Я понимаю, что... А у петуха, как он там сказал, моторчик уже не работает. И все. Вот. The thought gives me goosebumps. Chicken bumps aren't good enough for you? Куриный тебя кожа не устраивает? Типа покрылся гусиной кожей, это же выражение как бы. А он курица, он говорит, гусиной кожей покрылся. Куриная тебя не устраивает? Да когда мы поедем в психушку, чертов, в смысле не разблокировано? So, I get the couch? It'd be better if I called Lewis. He'll open up a room for you. Whew, great idea. Льюису. Пошли Льюиса поищем. Да, петушок отжигая с этими шутейками. 555-932. Пошли. 5, 5, 9, 3, 2. Hey, Lewis, it's me again. Oh, hello, Sonny. What's up? Were you sleeping, pal? Me? Oh, I wasn't. Anyway, I'm always at your service. Would you open up a room for Marty? Naturally, Sonny. Thanks, Lewis. I'm not even gonna say it. I will. You owe me one. Yeah. Так, ну, поехали в психушку, да? Больше никуда не дают поехать. Понял. Вообще не знаю, зачем мне оставляют разблокированные другие места, в которых я уже был. Ну, типа, какой смысл в бордель ехать, где там живьем сжечь пытались? Какой смысл снова идти смотреть на труп этой козлицы или кого там, антилопы? Еще какой смысл куда ехать, где уже были у нас проблемы? Разве это не бессмысленно? О, 4 глава. Прощай, моя любовь, серьезно? Dead tired. Then I saw Tessa, my darling little daughter. But no matter how hard I tried, I couldn't recall her face. I reached out to her, but she just kept getting further and further away. Then I saw Molly. But she wasn't real, just the ghost of a memory. I'm here, I cried. But all I heard was laughter. Not hers. Who's there? Suddenly, she appeared. Natasha. Just stood there laughing. But her eyes were cold. Офигенные его кошмары, конечно, с 25-м кадром даже.
red, painted red, painted red. Господи боже. Господи. Офигенные сны, конечно. Для чего нужно же Фре? Это французский золотой век самый с кристальными торпедоносцами. Хорошо, что ты дала краткую справку, потому что это она была в свое время введена вместе с золотым эсминцем, лил что-то там. Индомита был какой-то, как он называется. И какое длинное слово, короче, было. Ай, ну, не знаю, ну, она нужна для того, чтобы ты на нее банный скин надел. Вот. Особых охов-ахов от нее я не слышал. Про нее, точнее. Кстати, в Циве есть очень плохие политические карты. Решил играть за Египет на карте Средиземного моря. Так на соседей клетка исправилась Арария. Итог 2 города на старте. О, Арария — это город-государство, да? То есть ты сразу вломился к ним. Давай, Алекс. Ooh, just like a horror movie. Серьезно, как в ужастике. Осуждаю Линесси. I was thinking the same. Appearances can be deceiving. Let's hope so. О, неплохо у вас тут, хорошо обустроено. Странная роспись. Аравия. Просто захватила поселенцы минус нации. Жесткая фигня. Жестко. Это там даже так можно. Special? И там сразу появляется вот эта вот там, типа, анимация, где там этот правитель говорит: хорошо, вы победили. Фу. Вот что-то в этом роде, да? Да, офигеть можно. А как так? В пятой цивилизации такой фигни же не было. Я сколько играл, никогда такого не было, что мы прям в упор с кем-то другим же появлялись. Ну что, с ней вроде мне даже арты попадаются. Ну что, с оригинальным, да, вообще френдли костюмом ожидаем, осуждаю. Imagine how many poor lunatic ghosts must haunt those woods. Ooh, Sonny, you're creep. Да, Саня их пугает. А жизнь тебя не пугает? Жизнь тебя не пугает? We should go to reception for... This guy seems strangely familiar to me. Ну а что, здесь так уже прочитал. You've been treated here too. That would explain a lot. Oh, don't be stupid. I'm serious. Take a closer look. No. Well? No, it can't be. Are you telling me it's him? M.B. Davis himself? I'm sure of it, pal. Музыкант, серьезно? Seems the gossip was true. Не знаю, по идее, она должна всегда появляться. Пришла с эсминцем Ле Ин Дом Плать было, господи. Мне помню, какой-то чувак это доказывал, что Ле Ин Дом Платы был, она, значит, шикарная, великолепная и, типа, превосходит радужные корабли и что-то там еще было. It doesn't matter how big a star you once were. Ending up lonely and crazy in a rotting insane asylum in the middle of nowhere is like the universe restoring its balance. That was very poetic of you, Marty. Almost deep. Cluck you. That cluck you. We need to let them know. Так. Пошли поговорим с медсестрой. Like an angel from heaven, isn't she? Жирафикой. Не знаешь, как произносить? Говори длинное французское название 2. А какой 1? That's rude. Oh, boo-hoo. Ага. Очень интересно, вот, то есть кто-то может что-то начать делать хронявое, например, а он даже не знает, кто это, потому что у нее голова на другом этаже. Of all the great wild ones. Greetings, miss. Is it really you?
Так это она заигрывала с ними, да, по телефону? Well, yes. Yes, it really is you, the chicken police. I'm afraid so. Of all that's furry and plumey, that's fantastic. Oh my goodness. Miss, we'd like to ask... С ультом при этом подходим, будем базы длинными иностранными названиями. Есть такое. Please, don't be scared. I'm just really excited. You know, I've read every book about you and your adventures, and I even collected newspaper articles when I was a little girl. Indeed. You can't imagine what an honor it is to meet you in person. We really... Да уж, тяжелый случай. Не приспособлено это здание для жирафов. Да. Oh God, oh God, А как она по телефону должна разговаривать, кстати? Я не понимаю. Здесь же проводные телефоны, то есть как это должно работать? У нее руки не дотянутся до головы, чтобы по телефону разговаривать. Yes, I am. I just needed some... Академию Сетон смотрели? Там всякие приколы про жирафов были, если вы понимаете, о чем я. Правда, там про самцов было. Я очень много интересного про самцов-жирафов узнал. Чем они занимаются в дикой природе. Вот, точно. На то, как-то мы обошлись без многозначительного подмигивания. Фурии должны страдать, я все правильно осуждаю. Ты видел, как жирафы пьют, вот примерно так же, господи. I'd love to answer all of your questions, detectives. Ага. Ладно. What do you think? Can she... Sonny, смотрит на нас свысока. Смешно пошутили. Yeah, okay. I'm forever amazed by what an... Say, miss, what can you... Our institution was standing even before the Great Meat War, and during the war, it was transformed into a military hospital. Since then, we're relentlessly working on treating injured minds under the leadership of Dr. Quetzal, the famous specialist. The place seems pretty empty. Do many people work here? We have 32 residents and 7 nurses, including me. Охранников нету. Сейчас психушка, мало ли, может, ее этот Outlast захотят сделать. Или хотя бы молчание ягнят. I see. Now, this Dr. Quetzal, is he the director? Exactly. Director, scientist, researcher, patron, and doctor. And even a friend. Медсестра, работающая в заведении психушки, говорит: наш начальник, директор, ученый, исследователь и даже друг. He certainly is. О боже, как она подозрительно разговаривает. Доктор Сесус Квецакуатль. Неплохо. Нечаянно оформил последний кусочек пушки золотой советской. О, мне, знаешь, что нравится в этом ивенте? Что ты можешь поставить 5 каток, как бы, и как с словами «беру портвейн, иду домой», как бы свернуться, там еще что-нибудь другое начать делать. Это очень удобно. По сути, здесь можно достаточно хорошо расформиться, как по мне. He's a world-famous researcher of the mind, Mr. Featherland. He published countless books in the fields of psychology and psychotherapy. Psycho what? Гарантирую, скорее всего, он накачает их какой-нибудь наркотой и будет промывать им мозги. Unraveling the mind. It's the most crucial mission of the century, Mr. McChicken. That's really good to know. So this doctor's some celebrity, right? Does he usually meet other important persons? I'm not sure I know what you mean. Well, like Mr. Hobart Wessler, for example. Ah, yes. That's something you should ask the doctor himself, but unfortunately, I don't think he has time. He's swamped, is he? Exactly, Mr. Featherland. He is very, very, very busy. Работа по горло, а он как бы змея. Змея, которая там проглатывает всякие предметы, вот, ну, там, когда ест, типа того. Поэтому работа по горло, есть каламбуры. Я же расформился 65к валюты, господи. I thought so. Ужас. What can you say about this, miss? Have you seen anything like... Of course. Our residents wear these for identification.
But how did you come by it? They only wear them inside. Huh. The wristband does belong to one of our residents, but I'm afraid I'm not allowed to... Oh, come on, Miranda. It's us, the chicken police. I'm sorry, I can't. Стоп, ивент же завтра не кончается. Да, по идее, нет. Почнут, информацию почнут, там еще что-то вроде нету. Не кончается же, я надеюсь. Ивент-то крутой. This case is a matter of life and death. У нее, кстати, очень красивая шея. All right. А как вам ее шея? Albert Wessler. Я кое-что знаю, знаете ли, понимаю в красоте шеи. Вот. Благодаря жизни с кошки. Ее приколами. Thank you, Miranda. We'll never forget this. Да. После отчаянно формулю я напрягся. Please, don't make me blush. And don't tell anyone you heard it from me. Никак хватит краптить чат. Да ладно, посмотрите, какая прелесть. Oh, we won't. I promise. So when can we talk to Mr. Wessler? I need to ask Dr. Quetzal. Я тоже что-то вчера подумал, что ивент кончится сегодня, оформил его. Thank you. Ё-моё. Ага. No. No. That lucky. Dr. Quetzal will see you. He's waiting for you in his office. What a surprise. It's enough to mention Wessler's name and all the doors are open. I wouldn't want to get mixed up in this, but do you think Albert is in danger? Danger? What do you mean? We haven't heard from him since he disappeared, and we're really, really worried. Господи. We don't know yet, miss, but let's hope for the best. Great wild ones protect him. Where is he? No idea, Marty. The smell of all that's furry. I'll never get used to it. Well, reptiles have a disgusting body odor, Marty, but they feel exactly the same about us. От рептилий всегда воняет, это правда? И говорят, вот, что это правда? Exactly. Господи. О, господи, боже, у него еще язык высовывается, господи. Ох. Каждый раз, когда я думаю, что я уже видел какую-то жуткую дичь, типа крокодилши, стриптизерши, наемные убийцы, куртизанки, типа, значит, Филин был крутой, медведотянки, теперь вот это вот что это такое? Господи, даже руку держишь, как Фрейд. О, нет, о, господи. О. Чтобы он не говорил про ваше напарничество, не слушайте его. Вы уже побратались через его жену. I already sensed your arrival from afar. You know, snakes have a different sense of smell. And birds used to be our prey once upon a time. Well, yeah. Luckily, we're living in civilized time. Lucky. Please, take a seat. How can I help you, gentlemen? Ой, какая крепота. Надеюсь, мне не выдастся. Все. Это откуда, Сина? Your office is rather Puritan. Simple, I mean. Ain't that the truth? Well, yes. I can't let my mind wander from my work. I only keep what's essential in понял, my ссылка на Фрейда. I see. Is this cell like the others? I would rather call it a room. But yes, it's like all the others, except there are even bigger ones. Дедушка Фрейд же с его фаллической теорией. Why do you have bars on your Он же не только фаллической теорией прославился, он прославился еще теорией этих семейных отношений, если вы понимаете, о чем я. And I'm just an animal too, like all our residents. With the significant difference of you being a duck? It's not as big of a difference as you'd think. На удивление честно, психиатр отвечает на вопрос. На удивление честно. Ты могла шуткой про национальность. Нет, не надо.
Нам уже достаточно того, что нас подставила Зурлейн, как бы. An isle of reason in a sea of insanity. Insanity is such a strong word, and it's mostly an abstract idea. Where does insanity start, and how long is one not insane? You see, that's something I think about a lot nowadays. If you like, I can give you an appointment. Oh, this is your chance, Sonny. Don't miss it. We're already here. Marty, clock up. Жестко. A snake. I can't help it, but they make my feathers stand on end. To be honest, gentlemen, your visit is anything Мы его but a допрашивать будем, получается, да? surprise. I could even say I was expecting it. What an introduction. Please forgive me. I have the bad habit of immediately getting into the middle of things. How very rude of me. My name is Dr. Sessuous Quetzalcoatl, but most call me Dr. Quetzal to keep it simple. The name is Santino Featherland, and this is my partner, Martin McChicken, from the predatory division of the Clawville Police Department. Your fame is once... We're used to it. Certainly. We have some questions about one of your patients, if you don't mind. Помню, когда в поезде We'd видели like to другой talk поезд, to him, if непонятно, that's кто из них едет, possible. с кукухой так же. Ну, может быть, если не слишком быстро. Вообще 100 лет на поездах не катался. Последний раз, по-моему, на электричке. В году так 18-м, по-моему, или 19-м. Ну и... Ай, боже мой, дальше все. Ну, что-то там было, надо сказать. Что-то там было. Я видел какие-то длинные видосы, где люди едут в поезде, записывая это. Но это были какие-то дорогие азиатские, эти японские, судя по всему, какое-то этот купе там дорогое было. И ты там человек в роскоши сидел. В роскоши. Please be specific, detective. Вот. У нас роскоши не получится. Да, что называется, не получится. Look, Doctor, we're too tired to play cat and mouse. Not that snake and chicken sounds any Двухместными better. как-то ехал, конечно, в поезде. И там даже кормили. Ну, так себе... Very funny, I must say. Не знаю. Just Особых what I ухов-ахов expected не from помню. you two, А detective. деньги того не стоили определенно. Стоило он там черт знает сколько, помнится. А сервиса такого мы не получили. Вот. Хотя и на плацкарте тоже ездил. В We обычных know you купе. know. It's about Albert Wessler. На роскошь маленькие Wessler's япончики secret купальники twin. включены были. Ever since we've said his Нет, name, all the просто doors have комната miraculously достаточно opened. большая. That's what we call a bullseye. Лежанка там, красивое окно такое, ну, не панорамное, но очень большое, с которого очень приятно наблюдать за происходящим. Не знаю. Видос выдался очень атмосферным, мне понравилось. Ага. Well, yes. Why should I deny it? We're talking about a rather illustrious patient here, who's also a very particular medical case. Now, that's much more interesting. So, are you А вот willing на to talk плацкарте about ездить мне не him? понравилось. Там, знаете, когда ты более-менее вырастаешь, у тебя в конце концов начинают торчать ноги. Но прикол в том, что торчать ноги будут не только у тебя, а скорее всего они будут торчать еще у тех, кто лежит в этот момент. И вполне возможно, ты будешь идти и, ну... лицом биться в чужие ноги. Это не очень весело, хотя если это Тарантино, то тогда неплохо. Тогда очень даже неплохо. Тогда только на плацкарте будем кататься. Нортон, приветствую, как успехи? 4 главу начали, в психушке сейчас находимся. Оказывается, труп был предположительно трупом брата этого крысиного мафиозника. Вот, который вот этот енот прятал в жужжем городе. Disappeared, and you are police detectives, I have no reason not to talk to you. Of course, I'm at И мы your теперь не можем понять, с какого фига он But you умер. must understand, I can't disclose information about my patient. Not even if it's a matter of life and... Everything's a matter of life and death in here, detective. This
is a hospital, even if it's primarily for the mind, not the body. Still, I'd like to give the impossible... Please, detective, just do your job, and I'll do mine. Это как раз психиатр, с которым мы сейчас разговариваем. How long was Albert a resident of the institution? For quite some time. His first symptoms surfaced in his teens. Depression, panic attacks, and schizophrenia. Was he brought here immediately after the first signs that something wasn't right? Ну, по сути, 4 глава — это тоже финишная прямая. Еще правда, что ли? You know, the biggest problem with an opinion on insanity is that animals are ashamed of it. That's the reason our institution stands out here in the middle of nowhere. Because animals would rather hide what they're afraid to face. I couldn't have said it better myself. As far as I know, the Wessler family wasn't exceptionally... Indeed, they were rather poor, but we offer our services gratis. Then how do you sustain yourselves? By the grace of the treasury of King Hector III, of course. I wouldn't have guessed that. My family and the royal dynasty had always been on good terms, Mr. Santino. По хронологии 4-я последняя. Ага. Так. What kind of a place is this exactly? I assume it wasn't built as an insane asylum. It used to be a mansion. Construction started during the occupation in 622. Then it stood empty for almost a century. How long have you been working here? I've worked here for more than 30 years, but it's been in my family's possession for almost 150 years. So if I count correctly, as soon as it went to the crown... That's almost accurate, Mr. Featherland. What a lovely inheritance. Да, унаследовал Tell me, психушку. doctor, do you know Madame Zavas? Just like everybody else. И лагать действительно, по-моему, перестала. But I never had the pleasure of meeting her in person. I'm sure she's an interesting... Oh, you can be sure about that. I'd gladly get you two together if I had the chance. A spare cell would suit her very much. Is that so? As it turns out, she likes small, narrow, secret places. Oh, I see. What a coincidence. Пытаемся свести, значит, это шпионку, ассасиншу, куртизанку, крокодилку, значит, с этим психиатром. Неплохо. Dr. Quetzal's a real mystery. But I can turn that to my advantage. I just need to focus on the strangest pieces of the puzzle. Смешно. Вот это, конечно, допрос. Ага, так, человек-загадка. О, он еще к нам относится весьма так себе. So when did Albert become a resident of your institute? Albert and Hobart, or Ibn as you call him, are... Could you describe that day more specifically? Извиняюсь, случайно нажал на кнопку. It was not long after New Year's Eve, maybe the first week of the year, if I'm not mistaken. It was sleeting that day. Wind was banging incessantly on the windows. What was your first impression of them? I already knew the Wessler name. I knew who they were. Or at least I knew one of them, Hobart Wessler. He was famous. Gangster, moneylender, celebrity, lover. And Albert? He was new to me, an invisible gray ghost. The family had tried to keep his existence a secret. По итогу вскроется, что убили настоящего этого Вестлера. Псих вышел из психушки, теперь сам бандюганствует. Because they were ashamed of him, of course, Mr. Featherland. That's how it usually is. What was your first impression of him? He was silent, but observed everything that surrounded him. His eyes were constantly moving, never stopped for a second. Was he afraid?
I wouldn't say so. It seemed to me that he wanted to move into our institution voluntarily. It looked as if he couldn't wait to be here, alone, locked up in silence and darkness. Didn't you think of that as unusual? Of course I did, but who am I to judge? It was rather special treatment. Так, если угрожал вам как-то, ну, разумеется, помешан на деталях, да, он жестко помешан на деталях. Ну тогда какое особое лечение? You know, if an institution like ours has to accept a Whistler as a guest, there's bound to be some favoritism. And complete secrecy, I guess. Yes, but that's the case for all our patients, Mr. Featherland. Да, у него даже галстук-то как-то висит косовато. Забавно. Даже такую деталь решили сделать. So in what way did he receive more than the others? Basically, we don't admit anyone into our institution without a complete and thorough prior assessment. Значит, ты раскачиваешься In the case of Albert, от нижней половины тела чай размешиваешь. So you didn't even know if he had anything wrong Именно with так, Фрай, именно так. Initially, no. He was more of a guest than a patient. Гостем, не пациентом. Мечтатель, он еще и мечтатель. Опасен для других. Что вы подумали об Альберте при первой встрече? Как это относится к вам? Как относился, вроде бы, можно было бы спросить, каких отношения были, если он скажет правду. Можно, как вам кажется, он был опасен для других, тоже, в принципе, спросить. Do you think he was a threat to others? He didn't seem like that at first. He was fragile, frail, overwrought. I would have labeled him as a threat to himself, but not to others. And later, when you came to know him better? Albert had certain seizures. We found that out quite soon in that surprisingly Какие-то офигенные приступы у него появились. During those times, his personality distorted. He became almost someone else entirely, almost unrecognizable. Are you telling me Albert had multiple personalities? We found out very quickly that there was no other reason for the cause of his seizures. He had a cold and У него, получается, у второй крысы было множественное расслоение личности? especially on stormy days, took the reins Это же круче шизофрении. over their shared mind. He had these seizures from the beginning. Yes, Mr. Featherland, but they started to intensify after Albert left our institution for the first time. He did what? Left the institution? More than once? Oh, yes, Mr. Featherland. Albert left the institution on several occasions until the last time, when he failed to come back. Quetzal's not only very observant, but he's addicted to details. I must focus on that if I want to get closer to the truth. Ага, так, мы неплохо, кстати, наши отношения с ним подняли. Смущенный, он еще и смущенный. Человек-загадка, помешан на деталях, мечтатель смущенный. Ой. Так, Альберту просто приходите возвращаться. Почему позволяли, и лучше, наверное, менее конфликтный вопрос задать. Вы что-то от меня сыгрываете? Это странный вопрос. Это детали. Он больше деталей нужно, да? When and why did Albert leave the institution for the first time? It was about 2 years ago.
Mr. Hobart Wessler appeared and demanded we let his brother go free. Naturally, we obliged. We had no idea if we'd ever see him again. But you did. He returned the same day. Albert was ecstatic. He was unrestrained. I could almost say... That was unusual for him? I had never seen him like that before, Mr. Featherland. He just smiled and stared at the empty wall for hours. Did he ever tell you what happened to him outside? Of course he did. Albert and I had a good relationship. He was working on a painting. О, боже, картина, кусок, который мы уже нашли. Was it a painting of a lovely lady cat? Oh, exactly. So you already knew? Yes, Dr. Quetzal, I've seen it. А, который где на голой спиной стоит. Вот почему этот псих так обрадовался. Альберт, я говорил с вами о Наташе. Альберт рассказывал вам о своем общении с братом. Получается, Альберт из Караса уезжал, чтобы продолжить работу над картиной. Альберт рассказывал вам о своих ощущениях по поводу картины. Наташа, говорил ли он. А Наташа, может быть, имеет смысл спрашивать. Несколько раз уезжал только ради картины. Допустим так. Exactly, Mr. Featherland. Every time he came back, he was like a different person. But unfortunately, his seizures also multiplied and became more dangerous. More dangerous? Albert was hurting himself. And on one occasion, he even tried to hurt me. It was unprecedented. It seemed his confined personality. Do you think the painting caused it? Not the painting, Mr. Feather. But its subject. Exactly. Серьезно? He was obsessed. Right until that fateful day when he Одержим кошкой. returned to us. What exactly happened that... It wasn't Hobart who brought his brother back that day, but two of his gorillas. Not literally, I mean. And Albert was in a terrible, terrible state. What happened to him? I don't like to talk about that, Mr. Featherland. Понятно, полез к кошке, и брат взбесился, и вот гориллы вернули его. Vital to the case, Dr. Quetzal. Don't back down. Oh, you're right. There's no use turning back now. Господи боже. So, Albert's tongue was torn Господи. out or cut off, I don't know exactly. And he was blinded in one eye. Or rather, one of his eyes was missing entirely. То есть бедному психу вырвали глаз, отрезали язык? Серьезно? You're saying Albert was brought back horribly mutilated? Yes. And they didn't give any explanation as to what had happened. They simply told me it was some kind of accident. Dr. Quetzal is cold and professional, but he's also very confused. Maybe it's cruel, but I must exploit his vulnerability if I want to learn everything about Albert. Ух, на целый двадцатник вопрос поднялся. Ужас. Эти двое ребят, которые привезли Альберта назад, вы не могли бы их описать? Но обычные гориллы, господи, не так одни, так другие. Наверное, вам нелегко говорить об этом. Но вы тщательно смотрели его раны. Ага. Так и не поверили, что случай был несчастным. Ой, лучше, наверное, спросить про «наверное, вам нелегко». Кадык вырвали буквально. Не кадык, язык и глаз. Ужас. Ну, а на что рассчитывал его брательник, вытаскивая психа, который здесь сидит в грусти и одиночестве? Показывает свою роскошную бывшую куртизанку. Непонятно. Ясно, что миссис Жирафиху на всех не хватает, даже учитывая, что она на 2 этажах одновременно работает. Maybe it's not easy for you to talk about it, but did you examine his wounds thoroughly? I'm not that kind of doctor, Mr. Featherland, but even I could determine his tongue was either cut out. Глаз выцарапали, что кошка, что ли, постаралась? Сейчас медитации. Я вторым окном смотрю, работаю. Еще переломы. Он полез к кошке, и она ему
Не, ну крысе язык вырвать, у него же не длинный язык, это надо постараться. But there's no doubt it wasn't an accident. I don't believe it was, Mr. Featherland. I totally agree. Так, ага. Сейчас загипнотизирован, раскачиваем змеи психоаналитика. Да, ну хорошо, хотя бы змея не спрашивает нашего этого главного героя про его там отца, там вот это вот, там вот. Какие у вас отношения с вашей матерью? И прочие приколы, которые от такого товарища ожидаешь услышать. Соберитесь, доктор, в каком состоянии Вестлер был? Ну что, по-вашему, случилось? Он не может знать, он же не экстрасенс, а вот про состояние спросить надо. Pull yourself together, doctor. What was Albert's condition after the incident? Mind your tone, detective. Прямые. Sorry, doctor. I can see you're disturbed by these memories. How could I not be? I'm not a monster. We're talking about a mutilated Я какие-то, знаете, нашел серию шортов на Ютубе с каким-то этим, ну, как вот у них там в Америке есть какой-то бородатый актер, который в «Мальчишнике в Вегасе» снимался. Вот, такой прикольный. У него еще есть мемы, где типа он умный, там здесь всякие эти цифры, графики летают за его этой головой, диаграммы. Вот, и есть вот цикл шортов, где он интервьюирует всяких знаменитостей, говоря им при этом всякие гадости. Вот. Ну, и какой-то там актер ему говорит, что, значит, рассказывает о том, что его, значит, папаня у актера скончался, развлекаясь с его матерью. Вот. Ну, как бы, ну, нормально, как бы. Отец, мать, вот, а папаня таким образом на тот свет отправился. И актер этот говорит, что хочет умереть так же. На что ему этот бородатый актер из «Мальчишника в Вегасе» говорит, ну, типа, в рамках интервью: вам с вашей матерью нужно все-таки установить некоторые границы в отношениях. Вот это было тонко. Боже, это было смешно. Это лучше, чем вот эти всякие прямые фритийские шутки, прям в лицо, которые... А что за фильм, я не знаю, откуда эти шутейки берутся. Но получается круто. So, what was he like after the incident? Так что с ним стало после происшествия? Ой. Silent than ever. No surprise, I suppose. He was not only silent in words, but also in his soul and... What do you mean by that? He never painted anything again. And his seizures completely stopped. Это получается, если бы наш главный герой полез к этой... к певице, то ему тоже могли бы что-нибудь вырвать. А сейчас выражением надо аккуратнее быть. Не то слово. Что случилось потом, да. How did Albert disappear? What did Hobart do during the visit? Простите, я как-то пропустил. Можно вернуть чуть обратно? Нет, нельзя. He didn't do anything. He just sat and watched his brother, who was in an almost vegetative state. Couldn't you manage to draw anything out of him? You or Hobart? Nothing. For a while, he was trying to signal something. Perhaps he was too afraid. And most likely his fingers had been broken too. Do you think Hobart could have killed Albert? It's horrible to say it, but I'm sure of it. How did he disappear in the end? Я думал, будет скользким, он на удивление прямолинеен. That's what's most eerie about it all, Mr. Featherland. He simply disappeared. Did anyone see anything? No one. We interrogated the staff, even the patients. He simply vanished off the face of the wilderness. Unfortunately, I have a hunch. Thank you, Doctor. You've been a great help. Oh, well, I'm glad I could be of help. But please, I now must attend to my work. We understand, Doctor. Thank you. Так, насколько круто получилось. Ага. Опять 60 этих попаданий. Ну, нормально. Продолжаем.
Так. А отсюда мы можем выйти, типа... Ага, можем. Sorry, but I still can't believe it's real. Neither can we. You can't imagine how wonderful it is that I can help you in one of your cases. Does this mean it will become a new book? And maybe I will be in it? Miss, those books aren't really... Don't even tell me. No, I don't want to know. No, I didn't mean... Leave it to me, Sonny. I'm good at this. Thank you, miss. Your words are very flattering, and we are honored. Про чуваков пишут книги, но как бы это... Про чуваков пишут книги. Сами-то они же не пишут про себя книги. I thank you. I'll never forget this. We won't either, that's for sure. We're happy to bring you joy. That was... Fuck you. We need to let them know. Insane ghost. Sonny. Is this cell... I would rather... Да. So, escape. If I'd want to escape, Психиатра спрашивать, как ему сбежать. Он говорит, если бы хотел сбежать, у меня есть возможность пользоваться дверью. Так, и что теперь нам делать? Опять с ним поговорить, что ли? That's quite... I think you understand why we kept it a secret. If it wasn't for Mr. Wessler's demand, we'd never let any of our patients walk freely outside our institution. Then the accident happened. Accident? Ha! We didn't believe it, not for a second. After Albert came back to us, horribly mutilated, he was different. Different how? If someone got one of his eyes poked out and his tongue torn out, he'd be different, but... We believe you, Doctor. So... О, камеру еще смотреть можно. His room. Mr. Wessler lived in exceptional circumstances. Thanks to the Wessler name, I guess. Yes. Well, we try to make all of our patients stay as comfortable as possible. I hope you don't mind if we take a look around in there. That's not going to bother anyone. Well, that's surprising. Ничего себе жестко. I've never seen a cell like this before, that's for sure. I wouldn't mind living here myself. It seems that being a Wessler gets you privileges. And a healthy dose of danger. Mostly that, yeah. Let's take a good look around. I'm sure we'll find some answers here. I can almost smell them. Well, I smell paint, ink, plaster, some kind of oil, aging paper, slight smell of rat, and great expectations. What the dickens? Unmistakable. Yeah. This place is bad for you, pal. But if you've already jump-started your beak holes, then sniff out the solution. I'm on it, boss bird. Жестко. Сейчас, минутку. Так. Жуткая роспись. Так, а что здесь у нас? Письменный стол, модная кровать, картина, крошечное окошко, жуткая роспись. Господи, недурно. No way. Is this some kind of puzzle? Надеюсь, что это не головоломка. I don't think so. But we could still find something important here. A pattern, a sign. Угу. О, Господи, что-то рисовать надо. Но времена меняются, но что-то остается все равно неизменным, да? Ну, ладно. Пожалуйста. Сейчас скину здесь. Ага. Хорошо. Это значит про кошачий Chicken Police история. Серьезно. Chicken Police. Molly. Так. Ёпрст, господи.
Я думал, мы уже вопрос закрыли с картинками. Ладно, короче, я изучу в одиночестве, если вы не против. Посмотрим, что у нас за картина. Так, это хамелеонка, хамелеон-тян. Она не особо вообще-то пошлой выглядит. Ладно, сойдет. Дозволяю вам посмотреть на красивую хамелеонью женщину. It's very familiar to me. You've been lonely for far too long, huh? Not funny, Marty. It is, a little. So this is an original Albert Weßler. То есть Альберт Веслер постоянно для борделей рисовал этих всяких проституток, да? I think so. Такая идея. It's pretty good. You kept me out of it. Sorry, little boy. Maybe not. Whew, it's hot in here. Okay, Marty, that's enough. Whew, it's hot. Okay. Так. А тут что-нибудь есть еще сверху? Проблемы, наверное, нету. Она ж одетая, ну, в смысле, хвост свой закрутила боком, так что в чем проблема? Так, сейчас скинул. Ну, пока смотримся. Спасибо. Ага, ну, короче, мы сейчас смотрим все остальное, а потом уже глянем, что да как. Спасибо большое, мистер Нортон. You mean apart from being separated from everyone you love in an ancient mansion filled with madmen? Звенящая пошлость, согласен. You're right. As always. Так, письменный стол. О боже, сколько тут всего. Look at that. Письмо. Newspaper article. Just like the troubled mind. Yeah, but the... If you say so, Bob. Isn't this familiar, Sonny? Just like your office and your... Marty. Okay. Ага. Печать. Identical twins. And looking at it, they may have easily... 2 men and 1 woman. Nothing good ever comes of that. Well, I wouldn't say that exactly. Марти шутник. Марти шутник. Наш старый петух говорит, 2 самца и 1 самка. Никогда ничего хорошего из этого не входило. На что Марти стал смешно шутить. Of all the wild ones, Marty, please, stitch up your beak, okay? Just use your imagination, old bird. Да. Старая птица, old bird. А он бульон протухший. Господи, ну перевод. Marty. Okay. Так. Ага, и все, ничего больше нету. Понял. Картина, кровать Well, I смотрели. guess the bed has to Are you really so sure he's not? I never said that. Письменный. Модная кровать, картина, крошечная кошка. A small hope. Осуждаю, но не сильно. Ай. Так, сейчас головоломку буду решать. Вам нужно в правом нижнем углу провести мышкой. Правый нижний угол, понял. Провести мышкой с зажатой левой кнопкой по инициалам АВ. Ага. Главное, сначала посмотрите рисунок на стене и не читайте письмо в сумке Сони, которое надо взять по сюжету, иначе петухи выйдут из комнаты, и вы больше туда не вернетесь. И загадка останется нерешенной. Значит, нужно замазать его имя, да? И все. Вот тут какие-то цифры от чего-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага. 4, 5, 7, 8, наверное, что-то значит важное. That design. It's like 2 letters. Exactly. And where have we seen these 2 letters? Where? Think, Marty. Let's take a look in our bag. That piece of painting. Of course. So it's a signature. A.W., that's... Albert Weßler, the painter. This was what Natasha wanted to show us. The link between Ibn, Albert, and her. It all started with... Yeah, and it'll end when we find the painting. With Ibn Weßler. Maybe, but I have another theory, too. Так, значит, главное, не читайте письмо в сумке, надо взять по сюжету. Загадка становится нерешенной. Ага. Ну, все, теперь им письмо читать, получается, да? Так.
Ага. Все, читать письмо, да? Угу, угу. Identical twins. It's a piece of a painting, judging by... Так, ну, на самом деле, как бы мы сегодня в финал не увидели всего еще, правда, что ли? I know, forgive me, что-то извинения, да? Albert was madly in love with Natasha and would have done anything for her. I'm afraid he did exactly that. Любит Наташу. Albert was... Как? Одна кошка крутит двумя крысами. Недурно. Основа тут, главное, чтобы они нашли натуралистичную картину, как у безумной художницы из психопаспорта. Мы уже нашли, Сина, этого картину с хамелеонкой, которая, значит, хвостом бедра закрывает. That maybe we've been chasing the wrong person all this time, Marty. What do you mean? Everything will be revealed. Why do you have to be so melodramatic all of a sudden? Ага, это дело картины самих натурщиков, ну ты понял. Господи. Ну, не знаю, грушевый примар Фулгрим, он эти из фекалий и крови делал картины. If I'm right, this'll flip the whole case upside down. What's that, Sonny? A blurb from some horrible novel? I just have to think things through before I come to any hasty conclusion. Ugh, you're killing me. So, what now? Where to? Back to Clawville, where we can finally put all the pieces together. You're driving me crazy. But what can you tell us about the woman in the photo we saw in Albert's room? Do you mean Miss Natasha Katsenko? Well, yes. I don't know much about her, but everyone heard her name and her voice around here. Did she ever visit this place? Never. But if you ask me, Natasha probably didn't even know Albert was a resident of our institution. And Albert, did he mention her often? Constantly. It was obvious he had an affection for Miss Katsenko, but I wouldn't have thought for a moment he could escape. I wouldn't jump ahead, Doctor. Почему-то змей Something напоминает else could be творение behind сценистов. Albert's disappearance. Не знаю, но змей крутой. Он оказался не таким плохим, как изначально кажется. Do you think so? All the signs clearly Maybe they do, Doctor, but in my line of work, logic's not always the best advisor. in 99% of cases. Exactly. But this one typically belongs to the remaining 1%. If you say so. Все. Мы поехали отсюда. Farewell, Miranda, dear. Lovely to meet you. So, you'll remember my name? Marty McChicken never forgets, ma'am. Oh, Furry gods. Let's go. Goodbye, miss. goodbye, gentlemen. And happy investing. I'm sure it'll be fun. If there's anything I can help... Thank you. That was Fuck you. Эх, любимого дудочника даже невозможно с ним поболтать. А с любимым дудочником главного героя. this picture. Well, it must have been made by one of the patients, so it's understandable. It's the handiwork of our director. He's not only a scientist, but he's a great painter. Серьезно? Психиатр нарисовал. See. Well, it's lovely to have a hobby. That's right, Marty. Серьезно? Он даже себя не стал рисовать, кстати. Наверняка психиатры могли бы что-то по этому поводу сказать. Нарисовал короля, нарисовал, значит, психов, живущих в психушке, и почему-то дятла-врача. Вот. Вместо змеи-врача. И что, даже не заперли, не накатали с Багрином, не отправили трип подозрительное. Я тоже думал, сейчас будет этот Outlast. А вместо этого ничего. Это... Ну, это хорошо, что они нас так обманули. Those two again? Take him out. My car won't last much longer. Don't worry, Sonny. I was born to do this. Офигеть, сейчас пальба будет опять. А мы...
Мы вроде как не убийцы, поэтому... Да. Are you blind or what? When did you learn to shoot? Поэтому мы просто ломаем им колеса. Well, that was close. Царь добрый, дарует психушке благодать в виде спонсирования из налогов. A Именно. little too close for my taste. And it only strengthens my belief. Wessler is desperate. He knows if we survive, he's done for. Well, come on, what did you work out? Will you tell me already? Sure. Let's put the picture together, Peace. Let's start from the beginning. So, we got a case. Господи, ну вот это сложно. Вот это сложно. Трипы скорее у нас бывают от Наташи. Так-то. Ага. Наташа пыталась показать нам картину. Наташа хотела, чтобы мы нашли картину для нее. Наташа хотела уничтожить картину, чтобы скрыть, что произошло с Альбертом. Мы не убийцы. Но если они улетят в кювет и помрут, наши руки чисты. Они сами убились. Именно так. А тут, по-моему, спасибо, мистер Нортон, но, по-моему, тут нельзя ошибиться. По-моему, тут ты, если неправильно что делаешь, игра просто, ну, говорит, типа, успокойся, чувак, и успокойся, переделай заново. Ну и пока работает, ну, то есть я, конечно, могу пошибаться кучу раз, и мы будем медленно это делать, но мне кажется, это все-таки интересно, типа, расследовательная деятельность, все дела, разве нет? Вот. Вот видишь, я вот с первого раза взял, ткнул, угадал. Эта картина навела нас... Обычно я, кстати, угадываю, ну, процентов, наверное, в 70 случаях вот эту фигню с первого раза. Но иногда бывает туплю, да. Эта картина навела нас на след, который привел к тайному убежищу Весслера, к Ибану и Альберту. Рисовал Наташа, значит, они не один раз встречались. К трупу, так, нет, которого, конечно, нет благодаря Зипу. Лечебницу, где мы собираемся знать, что Ибан убил Весслера, потому что знал про картину. Нет, я ведь не угадал. Тоже нет. And Albert Wessler. Albert painted Natasha, so he met her on more than one occasion. Допустим. Which made Albert... Альберт влюбился в Наташу и одной роковой ночью убил брата, чтобы саму тайно занять ее место, забрать сердце Наташи. Лол. Сбежал в больницу, чтобы учить отшельника в темном лесу, окружающем это место. Влюбился в Наташу, сбежал в больницу, тайное убежище, которое нам предстоит найти. Убил своего брата, занял его место, заставил Наташу придумать эту историю с угрозами. Вряд ли... Ну вот это, блин, возможно было бы, но что-то сомневаюсь. Серьезно? So he could take his place in secret and win Natasha's heart. Звучит как экстремальный НТР. Поэтому он отрезал ему язык и сломал пальцы, что тот никак не мог донести свою мысль. И поэтому он, значит... Ё-моё, такая идея, что ли? Серьезно? Экстремальный НТР, господи. Очень экстремальный. Но, судя по всему, игра... Извиняюсь... Стримеру подкрутили, и как быстро дело закрыл. Да. Да мне тут скинули, как закрывать, но, если честно, ну, такие вещи интересно самому делать, как бы. Я все-таки юридическое образование имею. Ну что, уже недостаточно экстремальной сцены, уже все, сюжет. Смотри, по сути, нам или лучше сейчас закончить, или сегодня до конца. Ага, а получается... А там насколько еще остается времени? Все, сейчас уже будет финальная сцена. Если осталось где-то на час, то нет смысла, наверное, ну, ливать сегодня. Осталось на час-полтора геймплея. Давайте сейчас пройдем, наверное. Давайте сейчас пройдем. Ну, серьезно, на час стрим, как бы, о чем потом делать будем. Вот. You mean Albert, right? Yeah, exactly. And of course... Как в Тит Андроник Шекспира, изображая крест обрубком перста, поведай, кто отнял у тебя язык и честь.
Даже честь? Нет, ну про честь доктор ничего не говорил, что вы там бесчестили, когда ставили. Something stinks, Marty. The whole case seems too Too many coincidences. Well, after 10 years, you did learn something. 9. Huh. What? You just laughed, Sonny. What? No, I snorted. No, you laughed. Just leave it, Marty. I'll be telling this to my grandchicks. Прошу прощения. All right, pal, that's enough. Okay. So, Albert fell madly in love with Natasha and decided to have her for himself. Да, поэтому приступы абсолютно полностью закончились. And his best chance was to trade places with Ibn Wessler. So that's why the torn out tongue. Yeah, Ibn couldn't squeal even if he wanted to. What a diabolical plan. More like insane. But why the messages then? Why the threats? Albert got what he wanted. He could have got away with it. Ну, может, у него, типа, вторая личность вырубается, а может, это Наташа сама сделала, чтобы привлечь внимание. I'm not a psychologist, Marty, but remember what the doctor told us. Albert has a seriously injured mind and a split personality. I think his two identities were at war with each other. So the messages were written by one of his personalities, consumed by... Жестко, то есть одна личность ревнует к другой личности, то есть по сути, значит, у одной личности в момент близости с другой личностью происходит вырастание рогов. Смешно. Вообще, это Андроника замечательное произведение, не скажешь, что тот же автор, что Ромео и Джульетта. Something like that, Marty, but we can only learn the whole truth from him. Развлекаясь со своей подружкой, и вот у главного, у персонажа все равно, получается, вырастают рога. Как-то это обидно происходит, ну, не знаю. Right. So, are we going or... We're going, Marty, to finally finish what we started. Well, if there's anything you'd like to do before, do it now, boss. You won't have a chance later. You're right, Marty. It's time to wrap everything up. Серьезно, напоследок с этим багажник что? Так, не помешает дробовик. Nothing to fear while Brett is here. Even less because you're here too with Mr. Sinclair. Should I? That would be nice for a change. Письмо, фото. It's a little outdated, but it can pierce the skin of a rhino, Marty, and the rust brings back memories. You know, sometimes I feel like rest assured, Marty. Her Majesty Bertha II. My drumstick still hurts every time I... Be glad you're alive. Bertha rarely leaves witnesses. Ай, вход. I never thought I'd ever look at this place and think of it as home. Life's weird, isn't it? I didn't think that after what I did to you, we'd work together again. You mean when you shot me? Ну, по идее, в подобных нуарных произведениях главных героев в конце должны убить, да? You know I had my reasons, Sonny. Yeah. Have I? I don't think... Then let's leave it that way. Hey, I apologize for shooting you, boss. That's okay, Marty. It happens even to the best of friends. I'll remember what you've just said, and I'll never... Yeah. Well, don't try to take it... Who, me? Финал, по идее, должен быть такой печальный, горький. Понимаете? Горький. This fog's almost impenetrable. Strange, but somehow this time I feel it's a good omen. Really? How come? I don't know. It's like the light at the end of the tunnel. Oh, you're not getting ready to die, are you, old man? If we're going on a suicide mission, I think I should know. Why, haven't I told you yet? You're not funny. Lewis became kind of part of the team in the end, didn't he? You mean Leopold? Он над ним шутит, типа, Марти уже запомнил имя Зайца, а этот такой стал над ним потешаться. Damn it. Did I mess that up again? No, I'm just joking. You said it right this time. Huh. Hey, Lewis. You weren't awake all night because of... I've never been this excited, Sonny. Seriously, it is a great honor to be part of the team.
What is it? You, Lewis, you don't stutter anymore. What? Just now, you didn't stutter. Not even a little. Oh. I must be exhausted. It happens sometimes. And it's back. So, thanks again, Lewis. You always get us out of trouble. Come on, boys. Don't even mention it. It is me who is grateful to be a part of an adventure of the chicken police. Maybe the last one. Hey, Sonny. Don't spoil his mood. He's so cute. Pardon? Nothing. О, господи, мы допрашивать своего товарища должны. Давайте. У нас предатель. Там заяц, не уверен. Да даже если предатель, он нас в бордель крутой отвел. Как можно на него злиться, скажи, пожалуйста. Надо кролика психушку к доктору. Ну, он просто заикается. Это, конечно, проблема психологическая, но вряд ли это прям... Не знаю, а куда с заиканием, кстати, обращаются? Их вообще лечат? I just realized. Ibn... Yes, Marty. Albert's been Ibn for a long time now. Что понравился притон? Понравились картины. Сам притон-то мы не оценили. Но тигрица из кунг-фу панды в корсете с чулками была, конечно, удивительно. Exactly. Like he's... It was almost hitting us in the face, huh? Don't blame yourself, Marty. We couldn't have figured that out just by ourselves. Well, it's how we make our living, Sonny. And I'm sure we'll have plenty more twisted... Who knows, Marty? It's not up to us. Чувак, не устанавливай флаг. Yeah, right. Не устанавливай флаг. Do you think the asylum was in on it? I mean, covering up Albert's disappearance? You know that reptiles give me the creeps. One of them even set fire to that ship. But oddly enough, the doctor seemed honest to me. Звони в Кемпей-тай. Что такое Кемпентай? Можно не оправдываться, репутация так испорчена. Ждем, когда такого персонажа введут, типа женскую версию этого Монтейна в АРКНАЙТС. Вот, в корсете и щелками. У нас хоть один персонаж щелка, кстати, есть? В АРКНАЙТСе. Роуп мне вспоминается. И, по-моему, может быть, еще там парочку. Что-то как-то вот нет у нас распространения подобной части одежды. Заикание бывает двух типов: психологическое вызванное стрессом, физиологическое спазм гортани. В первом случае психолог, во втором хз кто. Гортанолог какой-нибудь. Ну, у него, видимо, стресс, раз он когда вымотался за всю ночь, он такой: все нормально, все зашибенно. Whoever fights monsters should see to it that in the process he doesn't become a monster. Are you still talking about the doctor? Good question. Айрис вроде едва на арсе видно чулки. Я вот помню, я не интересно, Айрис или нет. So what's the plan? We shove the letter and our theory in his face and see what happens? Неужели в Китае этот предмет одежды не любят? Like that, Marty. I think Недопустимо. our presence will be enough for the truth to... I really hope you're right, Boss Bird. We have no other choice. So... Do you think it's a love triangle? I mean, could Natasha love Albert as well? Good question, Marty. But I don't think so. When I first spoke to Natasha, she told me she loved Ibn in her own way. In her own way, huh? And could she love two rats? А может, кошка любитель двух мышек по-своему? Ирис непопулярный кастер с сцеплением. На каком-то ивенте Виктории был. В любом случае осуждаю ее. So, what do you think now that it's clearer? Ну, я обязан посмотреть АРКНИ ГХТС. Ага. Вижу. Это могут быть и колготки. Это с большей вероятностью, я бы даже сказал, колготки. Скорее всего, это колготки.
I don't know, Marty, but I believe Natasha didn't mean to be bad. Not intentionally, at least. Странный какой-то абсолютно непривлекательный скин с обскёртингом. А там еще свой доктора, когда спросила, она спец по снам и галлюцинациям, а его точно надо лечить. Ой. I'm not as sure if that is you are, boss. But I think Natasha was very much aware that wherever she goes, disaster follows her. But it's not her fault. А каким боком там крокодилица в таком случае? Really? You don't say. Someone remarkably similar came to mind right now. You mean me, right? Who can even read minds? Maybe you're right, Marty. Maybe you're right. Okay, so when you feel... Thanks, partner. Did you forget? No, I just thought I'd take a look. Might be the last time I see. You becoming sentimental? Who knows? Maybe I am. Oh, that's cute. Should I say it? I know, Sonny. I can still get... But you won't. On the beak. Thanks, pal. Forget about it. I'd be... Huh. Maybe I am really Meredith H. Marble. The blue side of the moon. So, you know him after... Of course I know him. It's M.B. Davis, the greatest musician ever. But sometimes it's just fun to tease you, boss. I'd like to know how many times you did that. You see? I can still surprise you. You know it's just... Of course. Maybe you should go back to the nursery school. I know you're just clucking with me, but believe it or not, I've thought about it. And what's keeping you? I can't stand children. I can't talk to them. I can't take a smoke with them. I just don't know what to do with them. Терпеть не могу детей, с ними не поговорить, не покурить, не выпить. Я просто не знаю, что с ними делать. Oh, yeah, that's quite a problem. Да, но его возлюбленных не останавливало. I don't even know what to think. Я к тому, что он просто приглядывал за ними, она работала. Так, издеваться над боссом может только Ойген. По первому высказыванию. I wouldn't like to be in your place, Sonny. But this doesn't change the things Жаль, that Фиона нету, already да. happened, you know? Your memories remain the same. Easy to say, Marty, but I feel like nothing's the same anymore. You mean she stole them? Yeah. Maybe you should look for her. You know, you could find her. You've got the... I could have done it already. Maybe I was too... We've done a lot of stupid things over the years, huh? More than we should have. Well, memories grow more beautiful with time. It's a miracle we didn't burn down the city. You see? We're getting better. I guess everything's about... Many heroes become heroes out of selfishness, Marty, but not all of them. There are many unsung heroes, too. Who all... I hope you're not talking about... No, Marty. We're not heroes. Yeah. Скок-дог, газетный киоск, дом Бубо. Я хочу посмотреть на дом Бубо. Медведотянка пришла, наконец-то, наконец-то. В смысле, какой красоткой была, а сейчас она что, некрасивая, что ли? What can I say, boys? I have a big soft heart. Наконец-то, наконец-то. You sure do, Ursula. Would you like a nice hot cup of tea? No, thanks. We just came to say goodbye. Why? You going somewhere? Traveling? No, we're just visiting a nice place in the city. Наверное, помоложе. Осуждаю. Shut up, Marty. Таинственное трагическое прощание просто тупо взял и изгадил. Молодец. Неси до ульта. Ага. So it's a case. Well, be careful, boys. And I'm sorry I snapped at you the last time. You don't need to say that, Ursula. You're a good boy, Sonny. And Marty's a downright saint. Oh, come on, Ursula. Stop that. Hey, Boobo. Hello, old man.
Он специально делает вид, что нас не существует, не хочет с нами разговаривать. Is he asleep? But his eyes are open. Bobo! Hey, what is it? I wasn't sleeping. You were something. Такой атакующего типа хотел бы в арку, согласен. What the hell are you doing here, chickens? Sonny wanted to say hi before he suffers an unpleasant death of lead poisoning later tonight. Как-то несколько трагичность прощения, вот идет Would you тафик. shut the clock up, Marty? You're not funny. You're going to Wessler's, huh? Bingo. We're gonna put an end to... Ooh. Or you're stirring up an even bigger madness. Well, that's always a possibility. Get yourself killed for all I care, but don't come here covered in blood, because I'm not gonna open the door for you, I swear. Oh, thanks for the support, old fart. Don't mention it, you old gizzard. How's it going, Papa Boo? Very well, thank you. I've lost a bit of weight recently. Ah, I see. Sorry to hear that. Thanks, son. Так, ладно. Киоск не хочу, скок-дог. Да, нас больше никуда, по сути, не надо. В бордель нас больше не пускают. Вот. В коттеджный поселок. No, I was just thinking we could... Okay. Don't even... You're really becoming... One more... Yep, I'm gonna shut it. Типа уже прошло 2 дня, полиция до сих пор не приехала. You know, Sonny, when we entered the Серьезно? room and saw the girl... Так он видится, кожаный облегающий костюм, кастеты и маску рестлера идеально. Ага. Her body. I called you every name in the... What kept you with me? No. Wow. What? But then every... On the ship? I don't know. Being tied up with you, waiting for certain death. I know I lashed out at you, but in truth, I felt... I think I do, Marty. So, I get... Nothing left to do but kill a rat. For the last time? For the last clucking time, Pod. Swear? I swear. All right. Нет, все-таки... Ладно, труп убрали. Я жду, у полиции совсем совести уже нету. Any better? Not really. I'm curious about how they killed her. Well, if all goes well... Or not. Or not. Ой. Разговор одного петуха с другим о том, что единственное место, где я хотел быть, это... Ой, ладно, неважно. Скок-дог. Пошли скок-дог посмотрим там этот. 2 дня тут так воняло, конечно, убрали. You have a point. The silence, the fog, the sunshine slowly devour... The smell. Yeah. The Cobbler District has its own... That's waiting only for... Гитарист ушел, да? Well, he's out. He's brave and... Офигеть, он снова вернулся. Often the same, Marty. Он серьезно вернулся, он с ума сошел. Zip. I see they kicked you out. You know, Sonny. They told me I could stay in there for 48 hours. Well, maybe you should have done that. Shit, I had enough. Fuck it. You understand? When you interrogated me, you opened my eyes. I don't give a shit about him, about Wesley. That's the Zip we know and love. Thanks, Marty. One last coffee before the end. Are you going to get him? We don't have a choice, Zip. We're grabbing the rat by the tail. No screwing around. Ah, I see Ibn's really... Just Sonny. I'm like this all the time. Yeah, that's true. Does it still work? Who knows? I can easily... Да, я думал, что хотя бы в этот раз Жук с нами поговорит. Thank the gods we're not going to be here when it's fully awake. I think the buzzing of the hive... Yeah, from a... Last time we were here... Yeah, and it was... Жалко. Так, апартаменты, газетный киоск, отель, дом Бубо. Угу. Газетный киоск остался только. Well, if we have anything else to ask the old beaver, this is... Hey, don't steal my stuff. Just learning from the best. Let me give you some advice. Don't. Пиги-диги лотерея. Ага.
Нифига себе. What do you know about the Wessler mansion, Uncle Mullen? That if you're about to go there, bring a tank with you. Or two. Dangerous, you mean? Dangerous? It's a fortress, so it is. Giant walls, watchtowers. Это как такой прикол, что не вешать себе флаги смерти. Они просто тупо их как бы раз, вот. Они сейчас идут утыканные, как какие-то эти, ну, ежи иголками. Это ужас какой-то. Зачем столько флагов себе навешать? Зачем? Что вы делаете? Ребята, остановитесь. Вот. Но мне был интересный контент, что они походят, попрощаются, поэтому... Yeah, sounds great. It's a beautiful place, I must admit. At least you'll kick the bucket with mouths. That's something. Good attitude. Давай еще один навешаем с дедом, чё бы нет. Hey, old man. Sun's not even up yet. You know what's my secret, sonny boy? What? I never close. That clever. How can I help you, lads? I see you're going somewhere. Well, Sonny's going to die. I'm just wrapping up a delicate case. So, you'll be off to the Wessler residence. You're sharp, old beaver. Well, me dear lads, I'm glad I got to know you. Hey, don't you start too. That I'm just kidding. Да, это, наверное, какая-то форма извращения навешивать на себя флаги. Отель, дом Бубо. How is the old owl? He's old and grumpy. Wait a minute. Isn't he supposed to... He is. I mean, Reginald's never truly asleep. Not entirely. He just shuts down. Even now? Yes. I gotta see that. Ах, с самой красивой барышней мы напоследок поговорили, теперь пошли уже. The sun was shining, and all the ducks were in a row. I felt ready. Жалко, напоследок на тигрицу нельзя было посмотреть. Pieces of the grand puzzle were laid out on the table. I just needed to piece them all Ну что-то мне together. подсказывает, что в борделе сейчас не лучшая идея. A feeling glance or a careless word, and I'd have the answer. I knew Все we мы were in капельку the right Бубо, да. place. I knew it was nearly over. Все мы немного этот филин. Was Natasha really just a victim? Or did she know everything? Was she controlling the puppets from behind the curtain? А нафига нас тогда в это все If you don't затащило? know where to go, go straight ahead. Если она все знала. What could possibly Ну и go устроила. wrong? Что-нибудь пойти не так. Действительно. Here I am, Natasha. I hope you're waiting for me. Furry gods. I knew he was rich, but wow. Half the city is in his hands, Marty. And half the Council of 12. I think we'll catch a big fish today. Don't count your chickens. I'm sure Wessler's expecting us. And Natasha, too, I hope. You hope? If I'm right, she could be our only chance of survival. Lovely prospects, huh? I've had worse. Really? Так, особняк, крыса, рыцарь, оранжерея, башня, модная тачка. Так, ага. Water tower? Turret? A frickin' lighthouse? I think it's a monument to an enormous ego. Памятник своему Marty. мнению. Well, anyone who builds a tower this big must be trying to compensate. Or he just has too much dough. Quite the steed, isn't it? Seems nowadays organized crime pays well in cloth. Are you surprised? The chicken police retired. Well, they say the team's back together. Nah, that's impossible. Oh, yeah, it's true. Так, это оранжерея. 100% humidity. Да, and влажность без unbearable- духота. Not like that. Or maybe some chicken-eating giant flower monster. Цветомонстры, кураеды. What? Oh, you just made that up, right? Nah, I'm sure there's no such thing. Как в одном произведении, которое читал, там, значит, эти лесодевочки, ну, и лесомальчики жили, и у них, короче, там был собственный дворец. Ой. И они пригласили гостей поесть. И уважаемые гости там туда-сюда. И дают еду, и там, значит, где-то 30 блюд, и, значит, все блюда с курятиной. А под конец там уже народ просто не выдержал.
Какая-то форма извращения. Крыса-рыцарь, это, конечно, ну, класс просто. Именно рыцарь. One of Wessler's ancestors, maybe. Wessler's ancestors were poor cobblers. More likely, this represents what he thinks of himself. I wonder Крыса-рыцарь. how chivalry is compatible with organized crime. Ibn was planning to leave the underworld. When his twin brother tore out his tongue, poked out his eye, killed him. Yeah. Жесткая фигня. Must be some famous. Don't believe the tales they tell about the war, Marty. And That too. А сохраниться нельзя, да? Печально. Приветствую, Фион. А мы уже тут вот важный момент да, нашли, который тебе понравился, а ты его не присутствовал. Тут главный герой Петух говорит, что, значит, что он не любит детей, потому что с ними не о чем поговорить, нельзя покурить и не выпить. Вот, и поэтому как бы не фанат. Особняк. Ну, особняк пошли. Or a grand palace. Вот. Or a small city. Well, if it comes to hide and seek, old Wessler will have a serious advantage. Hey, not so fast, chickens. Please excuse my partner. He didn't mean to be rude, it's just his terrible habits, as you may already know. Look who's here. What a surprise. Our biggest fan. What do you think? Should we give them our Это autograph? которые катались за ними. Look what the cat dragged in. Funny, I don't recognize them. Well, maybe if they had some guns with them? Tommy guns? Oh, yeah. Now I remember. The two suckers in the luxury van you shot to pieces. Twice. Exactly. Oh, what are you doing here, chickens? Would you like us to finish what we started? We'd love to have fun with you boys, but we need to talk to your boss. And while we're at it, the lady of the house is all... Is that so? Yeah, that's so horny. In that case, I guess there's no reason for us to waste your precious time. Isn't that right, Gabriel? Get the hell out of our sights while there are still... Easy, pal. We're not even here anymore. Until next time, Хорни, boys. да, прозвучало именно так. This must lead to Wessler and Natasha's suite. Let's get the big guns out and kick... No need for that, Marty. We'll wait until they invite us in. Like real gentlemen. Then maybe we'll need the guns. Почему перейти по пулемету, а не по Томпсону? Это ведь имело бы больше смысла. А Томпсон разве не пулемет? Я знаю, что в Girls Frontline Томпсон, мягко говоря, не очень. Что очень обидно. Интересно, у него есть какие-то мафиозные скины? Там где-нибудь скин, где там курит сигару, и за нее там стоит в костюме, и за нее там какие-нибудь там этот фургон с бутылками. Это было бы круто. Было бы круто, если в Азурлайне ввели, кроме скинов дровосеков линейки, они бы еще ввели бы скины вот, мафиозные. Как и в реальности. Ну, не знаю, бандюганы-то пользовались им, разве нет? Пистолет пулемет, это почувствую разницу. Плюс в оригинале прямо сказали Томми Ган. Maybe in 100 years, nothing will be here but plants. An endless, planet-sized jungle. Технический Томпсон, пистолет-пулемет, автоматический темп стрельбы, патрон 9 мм. Понял. Какие вы все умные. Мы уже забыли про прекрасную Оливию. Because you know what lies behind the beauty. With Natasha, too? I haven't decided yet. Наташа наверняка будет нашей женой нас шантажировать, да? I wasn't expecting to see Olivia here. Меня всегда удивляло, почему ГФЛ все такое футуристичное, но оружие времен на первой половине 20 века. Да какое футуристичное же будущее, там, конец света, кошмар, ужас, отчаяние. Much more than me, I guess. That wouldn't be hard.
Ну да, когда противники пользуются какими-то плазмоганами, расщепителями роботическими какими-нибудь, мы пользуемся, значит, не пойми чем, это немножко обидно. Ну, у нас формально тоже роботы. What did you say, ma'am? Turn around and get the hell out of here now, if you want to make it out with feathers intact. Come on, Olivia. Don't worry about us. We know what we're doing. Martin. Huh? Don't you get it? You have to get out of here or you'll be in danger, and also her. Так, да, у них андроиды и почему-то не с лазганами. Так лазган-то ж для освещения. Если им нужно фонарик приделать, они его приделают. А попрошаю условно, это немного странно. Ну да. You mean Natasha? Please calm down, miss. We have to talk to Mr. Wessler and Miss Katsenko. You really don't understand, do you? О боже, о господи. Not understand, Olivia. Ой, о боже. So, what is it exactly that our guests don't understand? Пулемет Браунинг вроде американской армии служит до сих пор. Чего бы нет. I was trying to tell the detectives that Mr. Wessler's very tired and doesn't welcome guests this early. He gets rather irate if he's being disturbed at this hour. I'm sure Mr. Featherland and Mr. McChicken can wait here while Ibn refreshes himself. I'll entertain them until then. Thank you, Miss Katsenko. Please, Sonny. I thought we've already discussed this. Call me Natasha. Please, Natasha, can we talk to you in private? Martin? It's all right, Olivia. These gentlemen are my friends. Да и мощный карбин 1898 года вполне используется в модифицированном варианте. Ага. А что, слухи о ее смерти были слегка преувеличены? Так убили не ее, убили ее, эту антилопу, которую она послала к нам в начале произведения. Yes, Miss Katsenko. А ей просто на стенах писали кровавой краской, что она шлюха, как бы, так что это не то же самое. I tried to warn you. Thanks. Мягко говоря, ворона не очень довольна. You know, I had a dream before we came here. And? I don't know, Marty. I admit... I'm just angry. Your sense of justice? More like my sense of don't fuck. The truth is, Ibn isn't really in a good shape today. You commissioned us, Natasha, and we barely escaped with our combs intact. So you know who left the threats. Oh, we know much more than that, Natasha. We even know where you used to work. We talked to Madame Savas. Ну что ты хотела, когда наняла детективов? Они, разумеется, раскопают грязные вещи на тебя, Наташа, да. Why didn't you tell us? Do you think it's easy for a woman to talk about such things, that she used to be an escort? Along with Molly? А вот это прям совсем залет. So you know. Yeah, I know, Natasha. I also know all of this was a trap. Believe me, I tried to handle things the least painfully I could. You weren't even supposed to know. Если бы он не узнал, то он был фиговым детективом, так что как бы... A lot shouldn't have happened. Poor Deborah shouldn't have had to die. Dear sweet Deborah. Cold, stiff Deborah. Холодная, окоченевшая Деба. Он троллит. К примеру... Я не буду это комментировать сильно. Please don't say that. A price worth paying? You cannot think I had anything to do with that. You just cannot. I don't know, Natasha. Please, Sonny, tell me, what is going on? You have to know, right? Please. Excuse me for making you wait, detectives. I'm having a rough morning after a long night. Is that so? Our night was also kind, to put it mildly. I was just telling the gentlemen that you were exhausted, my dear, and they should come back another time. I'll escort them out. Андроидов нету. Докажи. Oh, honey, no need for that. My door's always open to the legendary chicken police. Please, Франки. come on in, guys. Ты как раз успел на финал. Да.
Then this way, please. Помнится, еще видел пару фоток СТГ-44 в Афгане, но как она туда попала, я хз. You just stay here, my darling. I'm sure our conversation will bore you to death. Please, go and refresh yourself, or tell Olivia to go make some. Yes, dear. Whatever you like. Please, follow me, gents. Lead on, Wessler. So long, sweetheart. Goodbye. Вы так интересно про оружие рассказываете, если подумать. Какая-то в этом эстетика есть. Ага. There she is. Yeah. And what lovely... With sharp claws. Maybe you should talk to her. She was your girlfriend. We only had two. Why am I not surprised? Она его бывшая, оказывается. Thanks. Ага. Ну, пошли. Стрельба пальба будет? О, не-не-не, я картину сейчас сам посмотрю. Для личного пользования, так сказать. Для личного пользования. Там еще одна картина Наташи. О, господи, о боже, о господи. У него все тело, что ли, волосатое? Господи, за что мне это? О боже, о господи, ну что за картина? О, начинает понимать, это хорошо, да. Но служил не в самой, не самой оснащенной армии мира, так скажем. Даже у нас ничего старше АК-74 вооружений нету. Сейчас картина, значит, мы смотрим на картину Наташи, еще одну. Вот. И главный герой говорит, мой гребешок даже зашевелился. Это сейчас цитата. А уголка не хватает. Тут картина с уголком. Well, yeah, this painting's unfortunately damaged. I don't know where the missing piece could be. You don't know. Well, if you're interested, we know exactly where it is. Ой, господи, важный сюжетный момент, я понял. Мы не можем закрывать для вас правду. Вот, короче, мы рассматриваем эту картину, и вот у нее нет уголка. Really? Really? It's here with us. Экран закрыт. Я специально убирал, потому что там картина была на весь экран. Гнусная. А сейчас они ее замылили, заблюрили, в принципе, ну, думаю, нормально. И плюс сюжетный момент важный. На АК-74 в одном учреждении видел неироничное АК-47, перевязанное тонной изоленты. И как справляется? An insignificant little piece, isn't it? But there's an exciting cat scratch on it. More like a rat scratch, because it's a monogram. A.W. That's... Albert Wessler. He's a great painter. I don't know if you've heard of him. Enough. Out with it already. What are you trying to say? Easy, Wessler. We'll get to that in a... Уходим отсюда. Зато угол приделали. Ага. Отличный бренди. Would you like a drink? This is a rather rare brandy. It lifts the spirits, if I may be so... Really? Tempting, but I need to keep it... Yeah, I've heard you don't despise a good vintage. Все видели, по крайней мере. And I've heard you don't despise murder, Wessler. By the way, you've heard right. But everything has its place and time. Drinks, guns, dead bodies, and the truth. Обычно мне крысы не нравятся, а вот это почему-то хочется по голове погладить. Странно. Картина огонь. More like prophetic. And that's not... Yeah. Are you trying... No, that's not how we do business. We're gentlemen. I really hope so. Револьвер у кровати. Do you keep a revolver in your bedroom? Видел мод на ДП-12? Нет, не видел. Yeah, a bad habit. One who has a lot to lose. I agree. This estate is rather impressive, Mr. Wessler. Well, thank you. I suppose it took years and years of cumbersome work to... Yeah. As you say, Mr. Featherland, I'm rather proud. You should be. Whoever built this place has a reason. Are you trying to say something, sir? No, just thinking aloud. Троллят. Троллят его. Impressive bed. Looks cozy. Sure is better than a cell. Револьвер у кровати, нож под подушкой, ядовитая игла в волосах, классика. А Уэстер знает, что спит с боевым филинидом.
Ты же пришел поздно, Фион. Вообще-то мы уже раскрыли дело. Это не настоящий Вестлер. Настоящий Вестлер был убит и съеден жуками. Убит братом, вот, съеден жуками. А брата из психушки вот теперь сидит здесь. С шизофренией. Так что это не та крыса, о которой мы думали изначально. Вот. Ну, это ж крысы, их там в помехе должно быть пару сотен, что вы хотели. Гафани и АРКНАЙТС показали еще лимитку. О, лола, это крысы все на одно лицо. Так мы его и видели. Мы никогда не видели настоящего Вестлера, потому что на момент начала произведения он уже мертв, как бы, понимаешь? Короче, это его брат-близнец. Это его брат-близнец. И плюс у брата-близнеца шизофрения, то есть он как бы, типа, не тарарит самого себя, когда развлекается с боевым филинидом. И поэтому он потом пишет кровавой краской ей на стенах, вот, что она шлюха. Ну, то есть, вот... Быть шизофреником грустно, что я могу сказать. Настоящая трагедия. I'm not sure I understand. We'll see about that. Быть шизофреником, да. Interesting. Now that I know who he really is, he doesn't even resemble. So, what do you want to know? I've heard you've been through a rather eventful few days. Звучит как сюжет для хентая. Какая-нибудь тарается девушка, думает, что это не он, а потом смотрит эти видео, сходит с ума. Oh, you have rather good informants. Жестко. That's true. I should tell you, I see and hear everything that happens in the city. None taken. But tell me, are we going to flatter each other for a long time, or А крокодил среди не всплывет? with the courting? Straight to the point. I like it. Yeah. So let's continue like that, shall we? What do you want? How dare you intrude upon me in my own house? Oh, forgive us. Our moral compass has been confused a little bit after someone tried to kill us several times in the last 48 hours. With fire, with machine guns. I could go on. And while we're at it, you could answer some of our questions. If you've nothing to hide, you have nothing to fear. And then we'll just leave you alone. All right. I'll go along with your childish little game. I would have had a long and tedious day ahead of me. With pleasure, Mr. Wessler. I have no idea what she sees in you, but Natasha's been seriously worried about you. Yeah, she, really worries more than usual, but it's understandable. Those disgusting messages. Disgusting, all right. Do you know why that word exactly? Why did they write that specific word? Since you've been to the Nile, I guess you know the answer to your question. Didn't it bother you, Wessler? What Natasha used to do? Surely it must have upset you. Why? Did it upset you? Жестко. Ладно. Крыса, может, и шизофреник, но... Прикол будет, если Вестлер псих, просто больной человек, а настоящий злодей филинит. Да, это вполне возможно, кстати. Больной фури. Ай. Прям в лицо. What did you just say? What did you think, chicken? That I didn't know? Yeah, don't make me laugh. I know about everyone who ever set foot in that place. I can even tell you who Molly's regulars were, if you're interested. Неплохо, он его троллирует. You son of a bitch. Sonny, don't. Потом спросим у него. Yes, detective? Not yet. You're right, Marty. It's not worth it. You're funny, you know that? About the painting. Yeah. My brother Albert made it. He's a great talent, but, still, he's, rather troubled in Such self-criticism. What did you say? My partner means that you and your brother are very much alike. Identical twins, if I'm not... Indeed. But,
What does that have to do with the painting? We'll get to that. Don't worry, Mr. Wessler. So Albert made the painting at your request, is that right? And the one that's in Natasha's room in the Tsar, too. Yeah, exactly. Is that a crime? No, it's not a crime in itself. This picture, it's rather strange. Why do you think so? It's just me, Natasha, and my brother. The photo doesn't tell much in itself, yes. But if you already have the right information, suddenly it starts to talk. Really? He fell in love with her. Who do you mean? Albert, of course. He fell in love with Natasha. All those sessions while he was painting the picture. You mean, me? You. No, I mean, while Albert was painting, yeah, but I wasn't there all the time. Albert... And you think he could have fallen in love with Natasha? That's why he escaped? What do you think happened to him? Who tore out his tongue? I have no idea. Did Natasha know about what happened to your brother? No, of course not. Do you love beautiful things, Wessler? Why do you ask that? You were afraid of losing her, weren't you? To him. Stop. Enough. If you want to ask something, ask clearly. Don't play with Ладно, me. ответили. We're just doing our job. Then do it clearly and quickly. Yeah, I'm really starting to lose my patience. We visited Albert's cell and found something he seems to have... That's a big mistake. A classic, even. What the hell are you babbling about? This is Albert Wessler's love letter to Natasha. More like a confession. In which he tells her he's capable of doing anything for her, even the most horrible thing. Yeah, this letter doesn't prove anything at all. Albert is mad, insane. He's not normal. No. But they believe yours, right? Because you're not Albert Wessler. Офигел, а можно быть фурией без шизофрении? Но в его случае нет, нельзя. How dare you? Just tell him, Sonny. I'm getting tired of this. You're just a cheap fake, Albert. You couldn't follow in your brother's footsteps even if you wanted to. No matter how hard you tried, you couldn't get Natasha either. She hates you, doesn't she? She doesn't know. She doesn't understand why. But she hates you. It's instinctive. Yeah, what do you know? What could you possibly know about suffering and loneliness and darkness? What could you know about hate? Так, допрос. Офигеть. У него еще один ствол с собой был. Albert is an imposter. He's not who he says he is, and might not even know who he really is. I have to concentrate on this first, to soften him up, and to avoid us Забыл, дыхание от пули не сперло. Жесть. Так. Ты вроде допрос проводишь, но ствол направлен на тебя. Еще отношение низкое. Можно на плюсик нажать, чтобы задонатить, чтобы вот отношения поднялись. Да, тут один неправильный вопрос, у тебя отношения может в полтинник в минус улететь. What were you thinking, Albert? How long did you think you could keep it up? Until the end of my life, if needs. Yeah, I cared about nothing except for her to love me. Not for who Ibn was, but for who I am. Why did you think that would happen? Everybody noticed the change. Yeah, I knew it would be hard, Santino. But I also knew animals see what they want to see. I didn't have to behave like Ibn. They only had to believe I'm him. Да простите меня сейчас за вульгарность, но Уэслер не выглядит как кто-то, с кем Наташе понравилось бы проводить время. Ну, то есть ты имеешь в виду оба брата, да? Ну, может, тебе и нравится играть. И в кошки-мышки, если вы понимаете, о чем я. Тогда это хотя бы имело бы смысл. Когда вы решили занять место брата, ты хотел водить всех вокруг своих грязных пальцев. Пальцы чистые, кстати, я не думаю, что... Живя в роскоши, они были бы грязными. Манипулятор, ага. Или деньги решили все проблемы. Уэслер богат, разве это не страшно, чтобы кто угодно хотел провести с ним время? Полностью с вами согласен.
полностью. Why did you decide to take your brother's place? Yeah, as you're curious, from the moment I laid eyes on Natasha for the first time. But I had to convince myself that this was the only way. You've never talked about your feelings for Natasha with your brother. Причем при некоторой степени лобильности психики человек может вообще искренне верить, что у него есть какие-то чувства. Ну, искренне в тот момент времени, в какой они типа есть. Are you insane? Да. Yeah, Ibn would have had me killed immediately. And no one would ever know. So instead, you've done the same thing, haven't you? What a comfortable excuse. Comfortable? Do you think all of this was just some kind of cruel game for me? I had to destroy the person I loved and respected the most. Cry me a river. Yeah, you know, there's only a thin, fragile membrane between love and hate. If anything touches it, it tears immediately. You can analyze me until the sun goes down, Wessler. Yeah, evasive answer. So I'm right. Так, ага. Зачем им поискалечил, почему просто его не убил? Так, себе удалось поверить, что ты Ибн Вестлер? Не, ну как бы... Why did you have to mutilate Ibn? Why didn't you just kill him immediately? That's an interesting question, you see, but the answer is exceptionally simple. No matter how strange it is for you to understand, I loved my brother. Weird way of showing your love, Albert. You can't understand that. He was my everything, the only one who was close to me. Until I met Natasha. О, он гендерил своего собственного брата, офигеть можно. She took your brother's place pretty quickly, didn't she? There's not much room in your heart. Не очень много места в твоем сердце, как видно. Yeah, you're understanding the situation, but you know, very well it's not that simple. Ibn was my brother. I loved him despite all of his flaws and foul, petty lies. It's not immediately, you mean? Unfortunately, tearing out his tongue wasn't enough. Yeah, I must admit I've underestimated him. And poking out his eye? Oh, that was just an accident, Mr. Featherland. Just an accident? You're a dirty, clucking son of a vermin, Albert. Please, don't be vulgar, Sonny. It's too dangerous in your current situation, and doesn't even suit you. Минус 10, ага. Понравилось язык родному брату выдирать? Не думаю. Нравится их контролировать? Определенно. Так ты воспринимаешь себя как двоих сразу, даже сейчас? Ага. So you Допустим. feel you're two people at the same time, even now. Does it sound crazy? Maybe it is. But Ibn lives inside me. Sometimes he's even stronger than Albert ever was. Ага. То есть он гендерил своего собственного брата, потом убил его, а потом он считает, что одна из личностей — это его брат. Господи. Газовая камера? Серьезно? У них способ убийства смертной казни в стране газовая камера? Боже мой, господи, во что мы играем? Крысюка обратили Малки, ага. You're not the cold-blooded killer you'd like to think you are. Yeah, do you think so? Try me, detective. Так, почему ты думал, что удастся Наташу обмануть? И это был твой план — занять его место, жить долго и счастливо? Он уже отвечал на этот вопрос. Что бы делать, если ты ее бы убил бы? Они еще коричневые, так это не Америка 30-х, это как Германия. Ну, у них царь не кайзер, но как бы не канцлер, да. What made you think you could deceive Natasha? Because Natasha loved Ibn in her own unique way. Yeah, and if there's anything that can blind an animal, it's love and hate. Everything revolves around these two things, Mr. Featherland. Is everything black and white to— No. That's exactly what I'm talking about. Everything's gray in this world. Love and hate? I see you understand now, Sonny. Yeah, we're not that different, you and I. Albert, you're everything I'm not. And I'm everything you're not, believe— Yeah,
If that makes it easier for you, detective. Ну, царей в Америке не было. Будем считать, что это собирательный образ, включивший лучшие черты разных стран первой половины 20 века. Лучших? That was your plan. Take his place and live happily ever after. Why? Isn't it good enough of a plan, Mr. Featherland? It was perfect, even in its imperfection. Блин, мне рука как-то подозрительно стала дрожать. Which is? Она всегда так дрожала? Ibn's ghost. His what? Please don't take it literally, Mr. Chicken. I'm not talking about spirits. When Ibn died, I didn't just take his place, but also his role. He himself, his essence, if you will. Yeah, though I guess that's too much for you to understand. So you mean Ibn's here with us even now? Господи. He was here all along. Don't you get it? I am Hobart Ibn Wessler. I must get serious, because looking at the gun in Wessler's trembling hand, I'm afraid I don't have much time. Albert is a cruel psychopath, but maybe I can turn that cruelty against him. Так я пропустил единственный одобрительный момент в этой игре. Да, они, оказывается, убивают... Смертная казнь в газовой камере происходит. When was the moment you decided to kill him, Albert? When I drew the last stroke on that fatal painting, Mr. Featherland. When I glanced at it for the last time, and then at Natasha, who was shivering under the weight of my gaze. You simply fell in love with her? End of story? Not in the slightest, Mr. Featherland. Love is, just chemistry. What I felt was... Everybody thinks that, Albert. But we all feel the same. We're just fools. No, Mr. Featherland. Not at all. At that moment, I knew what I was gonna do. I knew that the world was coming to an end if I didn't do it. It implodes on itself and ceases to exist. Let him have her, right? You simply wanted her for yourself. I wanted her for ourselves, Sonny. I was him by then. He just didn't know it yet. Ага, декрет об общности жен, да? Уязвленный, господи, меня вот эта вот дрожащая рука пугает. Нравилось всех водить за нос, думаешь, все можно списать на собственную невменяемость. Это просто дрянная копия, дешевка, ты в курсе? Что ты сделал плохого, чтобы Ибн бросил тебя в психушку? Об общности личности, ну, в смысле... Наверное. А что бы ты сделал плохого, чтобы Ибн... Ну, спросим его офигенные воспоминания, но он расстроится, я думаю. Но это будет как раз уязвленность. Ты просто дрянная копия, дешевка, он нас точно пристрелит. Думаешь, можешь писать собственную невменяемость и водить за нос. Про невменяемость можешь спросить, либо про что сделал Ибн. Дай спросим. It's a sharp turn, detective. It just came to me, you know? Where did it all start? Where did all the hate and jealousy... Jealousy? What are you talking about? Ты дешевый человек, ты дешевка, как говорит один классик. Ай. Oh, come on, Albert. Alone, locked up at the end of the world, while your brother is one of the most influential figures of Clawville, driving an expensive car, living in a mansion with the city's most desirable woman in his bed. Я буду все это время интересный способ мышления. Ну, я помню сериал «Звездные врата Вселенная». И они типа были далеко в космосе и не могли связаться с звездными вратами с Землей, но научились связаться с помощью каких-то там этих камешков, которые как бы позволяли вселяться в человека. И, ну, получается, какого-нибудь солдатика притаскивали на их военную базу, значит, и какой-нибудь там дядька уважаемый с космического корабля, который летит далеко-далеко, вселялся типа в солдатика на Земле, а солдатик отправлялся вот там вот в каком-нибудь там теле полковника, какому-нибудь генерала ходить по космическому кораблю. Генералов у них, по-моему, не было. Вот. Ну и солдатику как бы увольнение, ну, посмотрим, какие прикольные штуки. И этот там может чем-то своими делами заняться, там родных навестить, там еще что-то. И они в какой-то момент времени стали пользоваться своими телами, как будто бы это, ну, какая-то шутка. Вот они там развлекались с разными людьми, там какие-то чуваки к своим женам возвращались в телах молодых накачанных парней. Какого черта? И в конце концов один из
полковников, по-моему, вожделел тело жены другого полковника, и он пришел так к ней и говорит: здрасте, я твой муж, вот, мы сейчас с помощью волшебных камней обменялись, да, обычно были молодые красивые парни, но вот раз это я, вот в таком теле, типа, здравствуй. Какой отстой. Но в конце концов, когда этот полковник просек эти приколы, что его тут, мягко говоря, в зеленую шапку одевает, он набил морду ему, причем довольно сильно там было за что. Ну это свинство, ну ё-моё, это свинство. Сама технология свинства, а вот так поступать это еще более свинство. Господи, это «Звездные врата вселенной» сериал. Идите сами посмотрите. Это космоопера, получается, про инопланетян там. Такая история была. Вот, наслаждайтесь. Albert was jealous of Ibn. Maybe he still is. But I understand why he did it. Albert was beyond control. What does that mean exactly? Albert did our mother wrong. Poor old mom. She never heard her fly. But Albert couldn't take that she was praising his brother all the time while Albert was just an unsuccessful, foolish, poor painter. What did you do to her, Albert? Albert killed her. It looked like an Убил свою мать, господи. No, it wasn't. That was the last straw. Albert had to be locked up, and he agreed. О, господи, офигеть можно. No to his brother. Говорят, что на самом деле там все нормально, а Уль, как обычно, все опошлил. Ничего не опошлил, там все так и было. Я не знаю, в каком сезоне это было, но это был какой-то еще трешачина. Вот. Не у всех попадание в чужие тела это было веселое приключение с беспорядочными половыми связями. Например, там была одна девчонка, которая была какая-то там умная ученая, но у нее тело было прям там, ну, что называется, одной ногой в могиле. Дико покалеченное, больное, вот. И когда, значит, она махнулась с какой-то там этой барышней телами, вот это, знаешь, вообще для нее это был настоящий ад. Вот это вот лежать на каком-то операционном столе, пока там тебя пытаются откачивать, вот, отбиваясь от приступов панических атак, обделываясь и трясясь со страха. Вот, пока эта девица вылезла из своего этого колясочного кресла и развлекается с престарелым доктором наук, который ей всегда нравился. Это, знаете ли, такое себе. Там не у всех это было весело. But he never forgot who did this to him either. Did he? Ibn was really good to him. Visited him every week. Did everything he could. Even introduced Natasha in the end. Да, прибить свою мать, а потом своего брата, это, конечно, круто. Сериалами, которых много сезонов, часто такое происходит, когда сценаристы уже не знают, что они придумают, часто придумывают что-то такое. Ну... Вообще-то у «Звездных врат вселенная» два сезона, они дальше не продлились. «Дом 2» в космосе никто смотреть не захотел. Ну, я вообще смотрел, было весело. Там как бы все архетипы были настолько как бы простые и тупые. Престарелый доктор наук, который всегда нравился, конечно, ни на что не намекаю, но блин. Да, там был в достаточной степени маргинальный дед, который был типа умным ученым, а эта девица на коляске вот всегда его симпила. Вот. А потом, когда она вот получила тело какой-то там молодой девицы, она сразу на него и запрыгнула. Вот так это работает, господа. Наука. Вообще-то ее не для этого ей тело дали и временно. Ей тело дали... Какой-то расчет важный сделать, математический, и нужно было на местах им заниматься. Вот. Кто же знал, что после того, как они решат эту сложную головоломку математическую, у них еще останется там несколько часов. Никто не знал. Кого ты больше ненавидел? Ибна или себя самого? В какой момент ты решил, что мы тоже должны умереть? Так, ну будем, короче, косплеить Фрейда. Вот. С другой стороны, он любит себя, и типа это... Наверное, девица, он престарелый доктор наук частенько перепадает даже ИРЛ. Не то, что в сериале про космический дом 2. Первый. Хорошо. Доверюсь. Albert hated himself the most ever since he was born. He idolized Ibn. But every time he's Лучше не напоминать ему, что он хочет нас убить, да? If he had enough strength. But he didn't.
Albert had always been a coward, a pitiful nobody. Меня больше сам мотив удивляется, сам факт перепадания охотной веры. А исследователи различные есть же, они же объясняют, что некоторые мужчины, например, обладая в достаточной степени неконкурентоспособными достоинствами различными, я не только на то самое намекаю, они могут иметь в достаточной степени привлекательности для определенного типажа барышень просто за счет того, что они в определенной иерархии социальной занимают достаточно высокое какое-то место или имеют определенный авторитет в этой области. Вот. То есть шанс, например, будучи каким-нибудь там, не знаю, орнитологом, получить взаимность от какого-нибудь орнитологини, если ты там какую-нибудь, не знаю, книжку какую-нибудь написал или там в каком-нибудь симпозиуме выступаешь про этих птицелюбов, например, становится выше. Вот, например, так это работает. And now, finally, there's no more Albert, and no more Eben either. It's only me, and for both of them, I'm perfect. Совершенство. Can it be that the fear is making you say these things, Albert? Stop calling me that. I have to call you something. What should I call you? What name should I use? I don't know anymore. I don't. I'm very close to breaking him. But if I'm too hard on him, I could quickly be signing my death warrant. It's time to dig a little bit deeper and uncover Wessler's wound. Господи, ты маньяк. Кто здесь преступник, скажи, пожалуйста. Если бы у тебя была капля достоинства, ты бы эту пушку в своей голове приставил. Не, ну, слишком напрямую, нельзя передавливать. А вот про Наташу давай теперь. Natasha was kind to you, right? Too kind. Господи, его уже трясет. Natasha was simply amazing, gentle, kind, lively, but still so distant. You're telling me? It's like she was from another world. A world where everything's full of charm and grace and everything's fragile and delicate. Do you understand? I think I do, yes. I know Albert's touch would harm her. Albert is rough. Albert can't keep such a delicate thing in his arms. That's why you had to become Ibn, am I right? I didn't take Ibn's place, Mr. Featherland. I became one with him, can't you see? This is the only way I could comprehend and accept the miracle that was Natasha. Напомню, Наташа это черная кошка. Наташа это кошка, да, садомит. Was. Долго эта крыса еще будет трепаться. Вот финальный босс-файт, так сказать, то, что мы сейчас разговариваем с ним. Это босс-файт. Нормальный босс-файт. Не как в ФГО, где нужно было набить морду противнику, и это типа считал за диалог. Нет. Ой. Maybe it's not too late, Albert. Tell her the truth and end this. No. You can't understand this. She can't either. I killed him, but he also killed me, can't you see? You can't be two people at the same time, Albert. Nobody can bear the weight of the sins of two souls. Ibn loved her. I admired her. Ibn was crazy about her. I've been crazy for a long time. Ibn idolized her, and I hated her. And if there's anything more blind, more devoted, more extreme, and more true than love, it could only be hate, Mr. Featherland. It's an endlessly exciting, thrilling, and warm feeling, and infinitely red. Just like love. You know you're not going to be able to go through with it, right? That you won't be able to carry the weight. But you still did it. Why? Yeah, if I didn't kill him and become one with him, Albert would have died, Mr. Featherland. And the threats? Which one of you was that? Albert or Ibn? Who wrote them? And which one of you killed? In my world, Ibn and I are inseparable. Just like love and hate are one and the same. Мне кажется, сдюжит, надеюсь. So much that I could destroy myself along with her, just so she would die. Просто бывают зачастую неожиданные повороты в диалогах. Я уже как с чуваком одним разговаривал, у меня минус полтинник из одной фразы вылетело в отношениях. Все еще красное. More than life itself. You see? We're not so different after all. You and I have nothing in common, Wessler. You know why? Why, Mr. Featherland? Because if I were in your shoes, I would have pulled the trigger a long time ago. Goodbye, Sonny.
So long, Albert. Опять 60? Да как я это делаю? Почему мне каждый допрос это 60% всегда? Как это все работает? Так вместо истинной версии инквизитора у нас тут шиз на крысе. Как это все работает? Господи. Как? Почему первый, значит, допрос 2 раза переиграл, и 90 получилось. А потом я ничего не переиграл, все до 60%. Мистер 60. Он нас не пристрелит, когда мы сейчас отсюда выйдем? О боже, эти крупные планы, как в нуарных фильмах. Нас убили? А Наташа это офигенно эту историю послушала. Она просто офигела от таких восхитительных откровений, да? You heard everything. I heard everything. I'm sorry you had to find out. Вполне возможно, она все знала и нас просто колпачит. And thank you. If it weren't for you... Она выстрелила, у нее же лапки. Нет, у нее не лапки, у нее пальцы, как ты можешь заметить. Both of you would be dead, I know. But believe me, Мы дожили, I still да. thought carefully before firing. About who to target. You know, I truly loved Ibn. But this man wasn't him. You felt it, didn't you? Maybe I even knew it. I don't know. But I still can't believe it. It won't be easy to process. I'm sorry I dragged you into this. And regarding Molly... А, нам теперь даже не говорят, что происходит. Ага. Он что-то ей ответил, но мы не знаем, что. I have no idea, Marty. Do not look at me. I did not call them. Olivia? Don't worry, Natasha. They won't lay a finger on you. I В этой игре promise. функциональной конечности с противопоставленным пальцем есть даже рептилии. Но нету мухи, по-моему. Please, Sonny. You don't need to worry about... I don't want to be rude, Sonny, but I'm more worried about us than her. Hello, boss. Hello, boys. Before you say anything, we can explain. No need for that, Santino. Monica already told me everything. Даже змеи. Hey, boys. What were you thinking? That I would just let you get killed without saying goodbye? Thanks, Mon. Should we say we С одной стороны, я всегда испытывал кринж от диких сюжетов с блинцами. Вот тут вроде даже как неплохо вышло. Вроде даже неплохо, да. Ферд, приветствую. You know already, boys. Shoes are my weakness. Да, мы же и туфли обязаны. Of all that's we don't want to hear that. And boys. Yes, boss. Don't believe you'll get away with it so easily. I want a report on my desk from both of you with all the details. Now, Mike. Yes, sir. Thank you, sir. It'll all make sense, believe us. Right after I figure Даже out эта собака myself офигела, what the hell которая обычно just всегда happened. злобная. Нифига себе. What Marty's trying to tell you is that we had good reason to investigate outside the law, but we're sorry. What happened to you, Sonny? You're sorry? Did you hit your head? Why does everybody keep asking that? Indeed. So can we go now, boss? Without getting handcuffed? Don't give me ideas, Santino. Thanks, boss. Офигеть можно. Ну и концовка. Это ж концовка? Look what garbage the... Good gods, is this guy... Our faithful cross... I swear I'm gonna... Ну, How the hell did сначала you мы find поговорили your с way прессой. here, Tim? Always where the trouble is. Sometimes I think you're the criminal mastermind behind all the dark dealings in this... I wish. I wish too, because then we could legally throw you in jail. I love your sense of humor, Sonny. I wasn't joking. So, where did you get the scoop? Are you kidding me? The whole city's talking about you. That I admit. Well, it's a miracle that all of the city's smear sheet journalists aren't here already.
Oh, while we're at it, will you give me an exclusive Да interview? нет, прокатят. 100% прокатят. Hey! Господи. Господи. Они еще и дальше везде стоят, что ли? Ну, с ней поговорим тогда. I don't know, Marty. Ну, с ней поговорим, да. What now? I think I should mourn, You should. but I don't know what to feel anymore. I understand, Natasha. You know, if you... Yes, I know where to find you. Ну, так что концовка, надо со всеми поговорить, видимо. Я просто не ждал, что они там еще в дополнительных локациях заспавнятся. Goodbye, detectives. Goodbye, detectives. Ну, с ними напоследок надо будет, наверное, поговорить. Поговорим с этим Филмером, который соскочил с миссии. Not while Blood Boy. Ой, с Моникой поговорим. Ну, я со всеми поговорю, с Моникой и собаку босса я лучше напоследок оставлю, типа, наверное, не самое главное. I don't know, but it's suspicious. You think someone hired him? Could be. Да, что-то произошло. What are you doing here? Нас даже не убили, как жаль. Так Буба сюда с медведицей, кажется, не приехал. I was just driving around, you know. Trying to feed your grandpa? So, was it a case? Were you, maybe investigating us? What can I say, Sonny? Am I busted? Did someone hire you to follow us? I just had to keep an eye on you and not get involved. That's all. I admit there were a couple of crazy situations when it was hard not to. But you managed somehow, right? A professional's a professional, my friend. Yeah, thanks. So you won't tell us who hired you? Unfortunately, I can't, my friend. I made a promise. Короче, какая-то подстава. Some people still take You're a real piece of guano. You know that? Да, какая-то подстава. Of course. I've learned everything from you, you old fart. Жесть. Please tell me there's gonna be a glory. If we're lucky, Marty. Gentlemen. Gentlemen. Gentlemen? We're honestly very sorry it had to end like this. Yeah, this peacefully. For myself, I'm glad, gentlemen. I would have sincerely regretted it if we had to shoot both of you, but unfortunately, that seemed to be the only solution to this rather nasty situation. Он, надо сказать, весьма сладкоречивый. Don't think we'll be behind bars for long, chickens. Whistler may be dead, but his empire still won't crumble. Oh, look at that. He can talk. In complex sentences, too. Yeah, or something like that. Профессионал всегда профессионал. Ну, да, это отсылка на ту самую фразу. Amazing. Look at that. The mongrel. Now he can wag his tail. Yuck. You're a good boy, Bosco. Nice work. You know, folks, somebody's got to take care of the real police work while you're tearing up the city. Sorry for the mess, Bosco, but, you know... Yeah, unfortunately, I do. How did you catch them? After the gunshot, I was sure these two would show up. They have a habit of doing that. They were already in cuffs before then, Sonny. We had the house surrounded. If you could have hung on, maybe nobody would... Hey, a second longer and it would have been us. That's your story. Cluck you sideways, Bosco. Ой, вернем отношения нашего Марти. I don't think so, Marty. She seemed entirely honest. You may be right. Hey, Olivia. А почему начальник собака? Ну, потому что у них не дискриминационное общество, наверное. Марти. А секретарь Калибри, как бы, окей. Наверное, какую-нибудь национальную группу является... Осуждаю. В любом случае осуждаю. Курица встречалась с вороной. Забавно. I didn't do it only for you, believe me. I loved my job while I had it. Now my employee is dead, so I don't have a job anymore. I didn't even... Of course you didn't. Can I do anything to help? I think I'll manage. I always do.
Угу. Так, и больше некуда. Да, ну тогда все, с Моникой поболтаем. This means she's real, not just... So, you can finally ask her out on a date. I didn't even hear that. Thanks again, Mon. If not for you, those furheads... No wonder, since you put holes in their boss. Well, actually, that wasn't us. Then who was it? Natasha. Really? I wouldn't have thought it of her. It's a pleasant surprise. It was for us too, believe me. Так, гражданин начальник. But I'm glad. What? Are you waiting for me to change my mind? No, sir. Then stop pecking around. Yes, sir. So, here they are, ladies and gentlemen. The Chicken Police in the flesh. Damn it, Tim. Drop it and cluck off. Oh, no, boys. This time, you deserve it. What the cluck did you say, boss? Stand up straight and try to look like someone who's glad. Распрямись и сделай вид, что рад быть среди выживших. Yes, sir. We'll try. Ooh, attention, Chicken Police. Say cheese. Ага. Угу. И кучу газет сразу. Тут индонезийский тигр. Оказывается, это был индонезийский тигр в корсете. Тут вот указано, что за животные были использованы за основу в произведении в самом начале титров. С ума сойти. А вот мы даже можно фотографии фурифилов посмотреть, кстати. Офигеть. Игра, на удивление, крутая. Здесь хорошая музыка, хорошее визуальное оформление, хороший сюжет, свой стиль, приятный, прекрасная озвучка. Мне понравилось данное произведение. Плюс-то была атмосфера нуарного детектива, какой-то кошке досталось. Атмосфера нуарного детектива, которую мы как бы, ну, во всяком случае, мне такое нравится, как бы. Крепкий детектив, да, на удивление крепкий. Я предполагал, что их под конец убьют, как в обычном нуарном детективе, но нет. А стиль фура игра 4 из 10. Серьезно. Плюс она, не сказать, что дико сложная, вот, то есть ты как бы идешь по сюжету, хочешь, можешь создавать себе сложности, а хочешь, не создаешь, как бы. Вот. И внезапно пальба достаточно неплохо играет. Ну, то есть стрельба, она работает. Это хорошо. Ну и нет никаких гор трупов, которые там вышибаешь мозги там всех. Это вот, по сути, второй покойник, это вот этот вот чувак. По всему сюжету, да? Ну, то есть антилопу убили, и потом мы были свидетелем смерти крысы, и все. Даже чуваки, которые за нами катались, но все равно как бы не надо было их убивать, потому что не надо было. Ну крыса до сюжета умерла. Короче, я доволен. Очень доволен. Так, а что у нас здесь? You were expecting me, weren't you? О, серьезно? I just wanted to talk to you. Серьезно? А что она к нему пришла? You know very well. Нет, не знаю. Why didn't she tell me? Because she loved you. Yeah. If it wasn't for you, she may have never left the place. Perhaps she'd still be there. Ah, sheep shit. We used to dream about falling in love with a nice man who comes and saves us someday. A knight in shining armor. You know, like in the fairy tales.
And how did that work out for you? She fell in love with a good guy. I didn't. I envy her. I'm not that good guy, Natasha. But if it's any consolation, she could have found him. Maybe she's living with him right now, somewhere on the other side of the world. Well, goodbye, Sonny. So long, sweetheart. Hey, Natasha, you have a light? I've been trying to smoke this sorry-ass cig all day. It's driving me crazy. Maybe you don't really need it. Maybe you're right. Maybe. Мы сейчас будем смотреть на курицу, которая будет курить. Нет, не показали. Я понял. Она ему спички дала с номером, а он выкинул. И типа в следующем прохождении мы должны позвонить по этому номеру, и еще мне будет. Ладно, в любом случае, просто шикарно. О. Достижения, предметы. Ага. Галерея. О, господи, здесь даже галерея есть. Местный царь. О боже, о господи, о господи, о боже. А это что за человеческие женщины? Это кто такие? Фотосессии с моделями? Что еще за фотосессии с моделями? Ну ладно. Фотосессия с моделей? Это секретная концовка, да, если начнешь сначала, там немного поменяется все. Господи боже. Какой кринж. Ну, знаем, чем игру будет за ха-ха-ха-ха. Ой, господи, совсем старый какой-то концепт-арт. Ух ты же, господи. Собака и попугай? Вы издеваетесь? Ага. А медведицы нету. Стой. Изображение в борделе. Господи боже. Мы в борделе какие-то изображения, что ли, пропустили? Да нет, мы все посмотрели. Кошачья семья. Ой, ладно. Да что там за звуки? А как раз надо заканчивать. Сегодня хорошо провели время. Спасибо большое. Игру закончили радостно. Вот. Господи, ужасные звуки. Так что сегодня на Твиче в 8 вечера увидимся. На Твиче будем смотреть аниме Yu-Gi-Oh! 5DS. Вот. Посмотрим его, вот, как раз первой 6 серий 3-го сезона. Накатим, посмотрим, там как бы что-то, короче, важно будет происходить. Сюжет будет отдельный, поэтому вот, надеюсь, будет хорошо. Да. Так что всего хорошего, удачи. Посмотрите на второй странице тигрису. Вы меня видите насквозь. Пока-пока.